डॉक्टर साहब वेलकम। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आप तो बिल्कुल चेंज नहीं हुए हैं। यू लुक एज स्वीट एज एवर। सुन रहे इतना सुनाई दे रहा है। बहुत अच्छा लगा इतने सालों के बाद आपको देखते हुए। मेहरबानी मेहरबानी। आपको तो हमारा मैडम बहुत याद करते हैं। सब अब लोग आ गए हैं क्या? अब जब आप आए थे तभी वो जो पिरोज रही थी तो आप प्लेट उठा के भागे थे। शुभ संध्या। IFPH फोरम के प्लेटफॉर्म पर हिंदी सत्र में आप सबों का स्वागत है। आज हमारा विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम है डॉक्टर बी साहनी के प्रति, और इस अवसर पर हमारे बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं। तो आइए मीटिंग शुरू करने के पहले हम लोग सभी को ईश्वर से एक प्रार्थना करें इस मीटिंग की सफलता के लिए, अपने जीवन में सफलता के लिए। डॉक्टर साहब रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए बस। ऑन है सर, ऑन है। मेरा रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऑन है सर। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक निरंतर चलने वाला दैनिक वेबिनार है, जो पिछले कोविड के बाद से यह लगातार चल रहा है। हिंदी, अंग्रेजी और मलयालम भाषा में बिना किसी ब्रेक के एवरीडे 7:30 से लेकर के 8:30 तक हिंदी में, और हिंदी फिर 8:30 से 9:30 तक अंग्रेजी में, और 9:30 से 10:30 तक मलयालम भाषा में। और इस सत्र में हम लोग के बहुत सारे कार्यक्रम होते रहे हैं, और विशेषकर हम लोग नॉलेज का एक्सप्रेशन, नॉलेज का शेयरिंग जो है तो हम लोग का इम्पोर्टेंट है, और कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन हम लोगों का ये है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम लोग डॉक्टर बी साहनी जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं आज के इस सेशन के मॉडरेटर डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आप आगे का कार्यक्रम चालू करें। डॉक्टर, ओवर टू यू डॉक्टर संजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है संजीव जी, आ रही है। आपके पास सहमति। संजीव जी चालू कीजिए। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आवाज आ रही है जी। आप सबों को, बड़े जनों को बहुत बहुत प्रणाम। डॉक्टर इनके सानी सर, मेरे गुरु गार्जियन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर एलन खान सर, आपको देख करके बहुत खुशी हो रही है। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम सर। डॉक्टर जवाहर जे शाह सर, आप सब मेरे गार्जियन है, गुरु हैं। डॉक्टर कल्याण स्वरूप सर हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख करके, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। और ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम डॉक्टर बी साहनी के 27वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और आज हम ज्ञान की बात करेंगे। और जो हमारे यहाँ पे जो होम्योपैथी के स्टॉलवर्ड्स, जो सीनियर लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम अपना ज्ञान वर्धन करेंगे। आज का ये अवसर मुझे प्रदान किया गया है कि मैं डॉक्टर जवाहर जे शाह सर को इंट्रोड्यूस करूं। ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। हमेशा से उनका स्नेह हम पे बना रहा है। डॉक्टर जवाहर जे शाह सर एक टेक्नोक्रेट, एक एकेडमिशियन के रूप में है, जिनका 45 साल का एक्सपीरियंस है होम्योपैथी में। और ये तीसरी जनरेशन, 3 जनरेशन होम्योपैथी में डॉक्टर जवाहर जे शाह सर का लगा हुआ है। और इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है होम्योपैथिक वर्ल्ड को, न सिर्फ इंडिया के होम्योपैथी को, बल्कि पूरी दुनिया के होम्योपैथी में। एज ए टेक्नोक्रेट ही गेव वर्ल्ड टू द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन होम्योपैथी, जिसको कि हम लोग होमपैथ के नाम से जानते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इंडिया का सबसे पहला सॉफ्टवेयर रहा है हम लोग के तो होम्योपैथिक डॉक्टरों को बहुत कुछ सिखाने का कार्य किया है। और इसका श्रेय, सारा श्रेय डॉक्टर जवाहर जे शाह सर को जाता है। एक एकेडमिशियन के रूप में डॉक्टर जवाहर सर ने 500 से ऊपर सेमिनार अपना कंडक्ट किया है, और
22 कंट्री में इनके सेमिनार कंडक्ट हुए हैं, और भी बहुत सारे सेमिनार्स इनके अभी पाइपलाइन में हैं, जो हम लोग अक्सर देखा करते हैं, सुना करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अलग से काम करते हैं, डॉक्टर्स के लिए अलग से काम करते हैं। डॉक्टर सर को शाह सर को कई अवार्ड मिले हैं, जिसमें इनको एक्लॉट्स एंड अवार्ड्स रिसीव appreciation from our Prime Minister, Honorable Shri Narendra Modi ji, for his contribution to the आयुष सेक्टर। आयुष सेक्टर में काम करने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से भी इनको अवार्ड मिल चुका है। डॉक्टर शाह सर को कोविड टास्क फोर्स के रूप में आयुष महाराष्ट्र गवर्नमेंट में इनको एक टास्क फोर्स का गठन करके इनको उनके मेंबर के रूप में और उस पर काम करने के लिए मौका दिया गया था, जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। हम लोगों ने देखा था कि टीवी पे एक प्रोग्राम आता था जिसमें भी डॉक्टर शाह सर आए थे और उन्होंने इसके बारे में चर्चा की थी और होम्योपैथी के बारे में। ही इज द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ कमिटी on Ayush Medical System Wheels Global Foundation, the Alumni Association from IIT। तो डॉक्टर शाह सर के बारे में मैं क्या बोलूं, बहुत छोटी मुंह बड़ी बात होगी। सर आप यहाँ पे आज आए हैं और इस कार्यक्रम का उद्घाटन आपके हाथों होना है, ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस कार्यक्रम को अपने शब्दों से उद्घाटन करें और शुरुआत करने का हमें आदेश दें। डॉक्टर जवाहर जे शाह सर। Dr. Sanjay, thank you for your wonderful introduction. डॉक्टर साहनी सर को हम बहुत साल पहले मिले थे, जब संजय हम आप जैसे छोटे थे ना, यंग थे, तभी आए थे पटना और सर से मुलाकात हुई। उन्होंने पर्सनली हर एक रूम में घुमा के फिरा के एक एक बॉटल दिखा के कि कैसे ये प्रोसेस चलती है उन्होंने दिखाया। उन्होंने अपना लिटरेचर मुझे बताया, उन्होंने केसेस बताया। तो ये सब यादें ऐसे ताजी है कि as if I have seen it just yesterday. And my association with this organization is for more than 40 years. The most important thing about him that next year we are completing 100 years anniversary of Sahani sir. और उनका नाम है बंधु। बंधु का मतलब होता है ब्रदर। So he has been having that warm affection and love for all of us as an elder brother, as a fatherly figure. And I still remember the warmth he had in his touch. When he, touches you, you feel that somebody divine, somebody saintly has blessed us. I still have, I still develop goosebumps when I recollect those incidences. और इस ईयर 14, 12, 24 को राज कपूर के 100 साल हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर। ये बहुत अच्छा है कि डॉक्टर साहनी के 100 साल हो रहे हैं और मेरी ये मनोकामना है, माय ग्रेट विशेस that all of us should get united and celebrate this 100 years with all the commitment, all the creativity, and take this to the next level. He has come from a very humble background. मतलब वो बिल्कुल खेती से आके कहाँ तक पहुंचे। मतलब उनका जो लिटरेरी सोल था, उनका जो पैशनेट सोल था, उनका जो साइंटिफिक सोल था, वो वहां तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा। उन्होंने जब होम्योपैथी की तब उन्होंने कुछ नया करने का सोचा और जब मैं गया तभी उन्होंने बताया कि एक हेयर का स्ट्रैंड लेके उसको कैसे ट्रांसमिशन करके नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं, वो मेरे लिए एक बहुत सुखद अनुभव था। और फिर उन्होंने और डॉक्टर मृदुल कुमार साहनी ने बंबई में भी ऐसी प्रैक्टिस शुरू की और वो भी बिल्कुल मेरे घर के पास थी। So I was very happy to see a lot of things which many people are not aware. And luck favored him. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये चीज है ना हजारों लोगों को अवेलेबल की। उन्होंने इस पे किताबें लिखी और जो किताबें आज कई जगह पे टेक्स्ट बुक के लिए पढ़ी जाती है। अभी हम देख रहे हैं कि अपने आजू बाजू करोड़ों टाइप के फ्रीक्वेंसीज पड़ी हुई है। हमारे पास
स्टार है, हमारे पास सोनी है, हमारे पास बीबीसी है। और जब फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग होती है तब वही चैनल पकड़ती हैं। तो उनका जो कंसेप्ट था कि जो हम ये एंटीना के माध्यम से, हेयर के माध्यम से जो दवाइयां भेजते हैं, तो राइट फ्रीक्वेंसी को राइट पेशेंट पकड़ेंगे। ओके, एंड इट वाज अ गुड gift to the medical world in general, and it was a good gift to homeopathy in general. और इनका पैशनेट इतना था, और पैशनेट उनका, जैसे कि हमारा होम्योपैथी में पैशन था, उनकी शुरुआत जो पैशन हुई थी वो फ्रीडम फाइटर से हुई। और जो भी आदमी फ्रीडम फाइटर रह चुका है ना, उसमें बहुत एनर्जी होती है। तो मैंने देखा था, और कमिटमेंट होती है, पैशन होती है, कुछ करने की एक भावना होती है। और इनमें इतनी भावना थी, इतना कमिटमेंट था कि उन्होंने पूरी होम्योपैथी को अपने सर पे बिठा के एक लेवल तक लेके गए। और उनकी जो जो आइडियाज है वो डॉक्टर मृदुल कुमार साहनी बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। मतलब उन्होंने गिव अप नहीं किया। देखिए क्या होता है होम्योपैथी में, नेक्स्ट जनरेशन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने देखा कि आपके नीचे जो स्टूडेंट्स तैयार हो रहे हैं, डॉक्टर्स जो तैयार हो रहे हैं, वो अलग लेवल के होते हैं। और सर के जो मैडम थी, उनका बहुत सपोर्ट रहा था। मुझे आज भी याद है उन्होंने जो गरम गरम नाश्ता करके हमें खिलाया था। आज से वो 40 साल पहले की बात है, लेकिन एज इफ कि मेरी लाइफ में एक अलग लेवल पे लेके गई। तो मेरा एक कहना है कि इस जो प्रोसेस को है, which saves lot of money, lot of energy, lot of time, and it is effective, I would like to label it as a limitless homeopathy. We can take this as a limitless homeopathy in the next level of our 100 years of inauguration. So I pray to this great soul and our learned teachers, Dr. L.M. Khan. I have heard him so many times. A wonderful soul, a pure soul, who has delivered hundreds of cases, thousands of cases relief. If he is going to teach us and many other speakers, I wish this webinar, I wish this seminar and webinar to be inaugurated. It is my proud privilege to be here this evening wholeheartedly. Every soul is committed to learn homeopathy from you, sir. Wishing once again a great success to this event and a century to come. Thank you. Thank you so much, sir, for your wonderful words. बिल्कुल सही आपने कहा सर। डॉक्टर बंधु साहनी की बात जब भी हम करते हैं तो जिनको हम प्यार से अम्मा बुलाया करते थे, उनकी धर्मपत्नी सुमित्रा साहनी जी, हम लोग उनको भूल नहीं सकते हैं। और खास करके मेरा जो उनसे लगाव रहा, जो जुड़ाव रहा, मेरे को भी सौभाग्य रहा कि डॉक्टर बंधु साहनी जी के साथ 5 साल रहा और उनकी फैमिली के साथ में आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। और आपने बहुत अच्छी अच्छी यादें शेयर करी, वो नाश्ता और वो जो पढ़ाई, सब कुछ आपने शेयर करा सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के स्पीकर हमारे बीच डॉक्टर एल एम खान सर हैं। मैं इनके बारे में क्या बोलूं सर, बातें बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन फिर भी एक परिपाठी है कि हमारे जो स्पीकर होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करें। डॉक्टर एल एम खान सर हमारे बिहार से ही हैं और हम सबके बहुत ही अपने हैं। और खास करके इसलिए अपने नहीं है कि हमारे बिहार से हैं, अपने इसलिए हैं कि होम्योपैथी का जो नॉलेज इनके थ्रू आज स्प्रेड हो रहा है, जो लोगों को मिल रहा है, उसमें जो अपनापन है, वो जो तरीका है सर का बताने का, पढ़ने का, और इम्बाइब जो सर ने किया है, तो उसके वजह से जो भी एक बार मिलता है वो अपना हो जाता है। तो आज हमारे बीच हमारे वर्ल्ड फेमस स्पीकर डॉक्टर लाल मोहम्मद खान, जिनको कि हम लोग प्यार से एल एम खान सर बुलाते हैं, हमारे बीच में। आपका सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं आपके बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। सर ने डीएमएस किया कलकत्ता, ये अंडर काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन वेस्ट बंगाल से 1976 में, और उसके बाद में
1985 में सर ने ग्रेडेड BHMS किया बिहार यूनिवर्सिटी से, और फिर उन्होंने 1997 में MD की पढ़ाई अपनी कंप्लीट करी जयपुर यूनिवर्सिटी से। जो सबसे बड़ी बात रही, ये तो डिग्री की बात है, लेकिन जो जो बेसिक नॉलेज, और ये सर का मैं तो कहूँगा कि ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद ही कुछ लोगों को ही मिला है, बहुत कम लोगों को मिलता है, कि सर ने जो गाइडेंस प्राप्त किया वो डॉक्टर जैन मजूमदार, ज्ञान मजूमदार सर, लेट डॉक्टर जैन कांजीलाल सर, डॉक्टर BN चक्रवर्ती सर, ऐसे ऐसे लोगों से सर ने होम्योपैथी की जानकारी ली, और तब जाकर के आज हम लोगों को उनके वजह से ये सारी जानकारी हमें मिल रही है। तो सर का भी बहुत बड़ा सौभाग्य रहा, और हमारा भी सौभाग्य है कि हमें सर से ये सारी कुछ सीखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। He worked as an associate professor and head of Department of Organon of Medicine, Homeopathic Philosophy and Repertory since 1988। और सर ने NIH के डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। जो हम सभी जानते हैं, NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित होता है, कोलकाता में है, और काफी लंबे समय तक रहा, और वहाँ पे सर ने काफी कुछ किया CCH NIH को आगे ले जाने में। डॉक्टर एलिन खान सर चेयरमैन रहे लिटरेचर कमेटी के सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, आज वो NCH के रूप में जाना जाता है। 2020 के पहले वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के रूप में था, जिसके की लिटरेचर कमेटी के सर चेयरमैन भी रहे। मेनी वैल्यूएबल बुक्स आर ऑथराइज्ड बाय हिम लाइक इग्निशिया इन कैंसर, एलर्जी, कर्स ऑफ द सिविलाइजेशन, प्रोग्नोसिस हिंट्स, 12 ऑब्जर्वेशन इलस्ट्रेटेड, विजडम ऑफ imponderabilia X-ray, wisdom of sarcodes, pleasure of prescribing, case perceiving, know thyself, etc. ऐसे बहुत सारे बुक्स रहे हैं जिसमें सर ने अपना योगदान दिया, जिन्होंने सर के माध्यम से ये सारी किताबें आज होम्योपैथी में अवेलेबल है। He held many honorable membership like member of the advisory committee of homeopathy to Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, member of the expert committee on homeopathy to Ministry of ISM and H, Government of India, member of Board of Studies for Postgraduate and Undergraduate, Calcutta University, ex-chairman, Board of Studies in Homeopathy, attached to Faculty Council for Postgraduate Studies in Medicine, Homeopathy, etc. In Calcutta University, Fellowship of Homeopathic Association of Malaysia, Honorary Inspector, Central Council of Homeopathy for inspection of homeopathic colleges in India, etc. He is currently one of the member of Postgraduate Education and Literary Committee of Central Council of Homeopathy. He was conferred the Best Teacher Award by the Research Society of Homeopathy, जो हम सभी लोग जानते हैं रिसर्च सोसाइटी ऑफ होम्योपैथी के बारे में, तो बेस्ट टीचर अवार्ड भी सर को वहां से दिया गया। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्कॉमिटेंट एज एन आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग he uses and demonstrated in a simple as well as very scientific way. He established the relation between recent scientific concept of synchronicity of Carl G. Jung, non-local concept of David Bohm, non-linear and complexity concept is utilized in the homeopathic art of prescribing and used rare remedies medicine in a very fair way. He is working very hard for different angles of prescribing, like coverage of attitude, late appearing symptoms, alternating action, etc. One of his art of case taking is built on the idea of anamnesis, which he uses as one of the main base in prescription. One of the very few homeopaths in the world who practically prescribes from source book, Materia Medica Pura, chronic disease, hearing guiding symptoms. His knowledge of the source book is phenomenal, and his passion to learn even more in inspiring to the young generation homeopath. ये बहुत छोटी बात है सर के बारे में, और मेरा बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है सर के साथ में मिल करके हम लोगों ने कई सेमिनार में साथ में रहने का मौका मिला है। मेरे को अभी भी याद है कि रांची में हम लोग साथ में थे, और वहाँ पे डॉक्टर SM सिंह सर भी थे। तो सीपिया के बारे में सर चर्चा कर रहे थे, और जब सीपिया की किताब मंगा करके देखी गई तो वो बार बार सिम्टम्स वहाँ पे नहीं मिल रहे थे। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत से डॉक्टर थे वहाँ पे, और सर ने बार बार वहाँ पे कहा कि नहीं आप ठीक से पढ़ो, आप ठीक से पढ़ो। वहाँ पे कॉमा लिखा दिया हुआ था, और बार बार सर बोल रहे थे कि आप पढ़ नहीं रहे हो ठीक से, वो लाइन जहाँ पे पूरी लाइन पढ़ो और उसमें जो कोमा है वहां पे आप ठहराव लो, और उसके बाद में फिर आप पूरी लाइन को पढ़ो, तो आपको उसकी मीनिंग समझ में आ जाएगी। तो इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन और पढ़ाई मैं समझता हूँ कि बहुत कम ही लोग हैं
जो इस तरह से पढ़ते हैं कि कोमा और फुल स्टॉप के बाद में उसकी मीनिंग बदल जाएगी, ये डॉक्टर एलएम खान सर ही कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, ऑलरेडी समय ले चुका हूं। और सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें आज एनलाइटन करें, हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें बताएं जो हमारे जीवन के में काम आ सके। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है, डॉक्टर एलएम खान सर। नमस्कार सिंह साहब। आई एम वेरी थैंकफुल टू साहनी साहब who remember me whenever he need, for which I am very grateful to him. आज today I saw Dr. जवाहर शाह और कल्याण स्वरूप और छोटे साहनी साहब। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपका जो बहुत सारे लोगों को हम नहीं पहचानते हैं, for which I make apology. आज जो ओकेशन है एक ऐसे आदमी की याद में है जो अपने आप में खुद बहुत बड़ा हिस्ट्री था, रिवोल्यूशनरी आदमी था। और ये जो कंसेप्ट ऑफ डायनामिज्म का एक्सटेंशन अगर मैंने किसी के पास देखा है तो डॉक्टर साहिनी के पास। बहुत जगह मैंने उनके केसेस सुने। मेरा आई हैव नो सच गुड opportunity like Dr. Jawahar Shah to meet and see him, but I have gone through his some literature and some of his disciples who give a wonderful result by his Dr. B. Sahini achievement of dynamism. बहुत सारे केसेस। ये एक एक्सटेंशन है that I found in the organ and the art of the healing, after the 11 and footnote, the last footnote of 11, when Hahnemann discussed about dynamism, और एक वर्ड बहुत अच्छा यूज किया है उन्होंने, वो ये है कि व्हाट इज डायनामिक इन्फ्लुएंस। ये इन्फ्लुएंस क्या है कि सब कुछ सब नजर आ जाए तो ही इन्फ्लुएंस होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं बिना इन्फ्लुएंस के ही अपना इफेक्ट दिखाती है। और मैं यहाँ हनीमैन का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि दो तरह के कॉज एंड इफेक्ट के बारे में होम्योपैथिक फील्ड और एज ए साइंटिफिक फील्ड ऑफ द मेडिसिन they are going to discuss of these two type of variations. One which you have seen from the naked eye and which you have not seen, only you observe the effect and consider yourself this is influence. They give few example in the organon and
after a long time, after death of the honeyman, still physics is going to be such. Now, some of the renowned physicists, among them David Bohm, the British physicist, I love him, respect him, regard him, and studied him, try to understand him. He came to a conclusion that there are certain things which have got no direct relations. वो जो किताब लाते हैं ना तो उसमें दिखाते हैं मेरा इसी ओरिजिनल क्या के रखा हुआ या और कोई दूसरा होगा तो इन दिस केस किसका देखो and that according to the physics now Honeyman concept of the 11 footnote dynamic influence is going to be confirmed. And I am trying my level best to study organon and make to compare with the modern science many places. Today I am only concerned with this influence, dynamic influence, जो मैंने ये समझा है कि साइनी साहब बहुत अच्छी तरह समझे थे और बिना डायरेक्ट कोई डिनेशन की ये इन्फ्लुएंस की बात जो हनीमन कहता है उन्होंने एस्टैब्लिश किया अपने प्रैक्टिस में जहां तक मैं थोड़ा बहुत उनके बारे में जानता हूँ वो कह रहा हूँ बता रहा हूँ मुझको याद है एक बहुत पहले उनके एक आज जवाहर साहब ने एक बात की बहुत अच्छी लगी कि 100 साल पूरे हो गए हैं और रेफरेंस उन्होंने राज कपूर साहब का दिया हमने ये देखा कि वो एक चीज नहीं तो पहले वाले में था देखो वही 11 में खोज के लिखा हाँ तो हम कह रहे थे कि इन्होंने समझा और उसको यूज किया प्रैक्टिकली बात तो हम लोग सब कुछ कहते हैं मेरा अलग से नोट दिया होता मेरी किताबों में जो उसमें पढ़ लेना समझ लेना और उसको यूज कर लेना दे आर वेरी डिस्टिंक्ट stages of the education or knowledge. हमको मैंने पढ़ा समझा नहीं यूज कर पाए उसका एक पार्ट ये भी एक एक्सटेंशन है हनीमन के इन्फ्लुएंस का कि हमने बहुत जगह जहां जरूरत हम समझते हैं हर केस में नहीं आई एम यूजिंग ऑल फिक्शन medicine is through the olfactory channel is going to be successfully giving the result. I remember once upon a time when I usually goes to visit from the CCH.
to inspect homeopathic colleges. बहुत साल पहले की बात है, और उसमें मुझको याद है कि एक बार डॉक्टर मरीजुल साहनी साहब हमारे साथ थे, और मुझको कमर में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत, और चलना पड़ रहा था, और गला मेरा बिल्कुल होशनेस हो चुका था। मैंने कहा हमको स्कूलस कोई मंगा दो, लिक्विड में मंगा दिया उन लोगों ने। मैंने उसको सूंघना शुरू किया, तो मरीजुल साहनी साहब देख के मुस्कुराने लगे, और इस मुस्कुराहट में मैं नहीं समझा कि ये क्या बात थी। हाँ, इसी को खोज रहे, ऐसे लगा दीजिए बस। तो हमको ऐसा लगा कि वो शायद इस बात को मजाक समझ रहे हैं कि मैं सूंघ रहा हूँ, और वो इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा, या फिर जब ये सूंघ के मेडिसिन को अपने इफेक्टिवनेस देखना चाहते हैं, व्हाई यू नॉट बिलीव इन ट्रांसमिशन। बाद में एक दिन उन्होंने कहा मुझसे कि यस डॉक्टर खान, आई एम very shocked that you are using olfaction but not believing in transmission. मैंने कहा कि सर ये देखिए, मैं बिलीव की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास इतना वो वक्त नहीं रहा, या 20 आयनी साहब का इतना इन्फ्लुएंस नहीं रहा मेरे ऊपर जितना हनीमैन का रहा। और हनीमैन के जो बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स थे कलकत्ता में, उसमें अभी संजीव सिंह साहब ने 2-3 नाम लिया, जैसे मुजुमदार साहब का नाम, डॉक्टर बीएन चक्रवर्ती साहब का नाम, डॉक्टर जैन कांजीलाल साहब का नाम। मेरा ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है तो मैं इन लोगों के पास सीखने को मिला, और जो सिंह साहिनी साहब के पास जिन लोगों को सीखने का मौका मिला, वो आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं। ये हेयर ट्रांसमिशन के जरिए, इसमें लखनऊ के एक डॉक्टर सिंह हैं, आई हैव गॉट वेरी गुड रिलेशनशिप। वो बहुत सारे केसेस बताते रहते हैं कि ट्रांसमिशन के जरिए रिजल्ट किया है, और कभी कभी सिंह मृदुल साहनी साहब के साथ बैठने का मौका मिलता है, तो उसमें और भी बहुत सारे केसेस उनसे सुनने को मिलते हैं, सम ट्रॉमेटिक केसेस, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे सीसीएस के काम के लिए वी हैव टू गो टुगेदर इन मेनी प्लेसेस, and I usually very much thankful to him. He discussed his cases with me. अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हम उसमें इतना अपने आप को नहीं ऐसा हम समझे कि हम ट्रांसमिशन का काम कर सकेंगे। ये इन्फ्लुएंस की बात होती है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस की बात होती है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, आजकल फिजिक्स जो है वो ये सोच रही है, ये जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं ये लीनियर होते हैं,
या आइंस्टाइन की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमको नहीं लगता कि लोग हनीमैन को पढ़ के समझा होगा, लेकिन हनीमैन अपने ऑर्गेनम में 1810 के बाद ये डिक्लेयर कर दिया कि देयर आर इन्फ्लुएंसेस व्हिच हैव गॉट नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का वर्ड उन लोगों ने यूज किया और होम्योपैथिक को और साइंटिफिक कर दिया। According to the physics, there are lots of things which have got influences, but there is a no visionary relations. उसको बोलते हैं कि एक तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया, एक नॉन डायरेक्ट, नॉन लीनियर इसको एक लफ्ज यूज किया गया, वर्ड यूज किया गया फिजिक्स में, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ होम्योपैथिक फिलॉसफी एंड आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। इन नॉन लीनियर को आप लोग को कभी मौका मिले या कभी मौका मिले डेविड बोम, BOHM, डेविड बोम, और ब्रिटिश फिजिक्स, अभी हाल है फिलहाल में साल 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर उसका डेथ हुआ है। उसकी कुछ किताबें पढ़ने को मुझको मिली है और फिर मैंने हनीमैन को स्टडी किया तो वो ऑल्फेक्शन की बात ऑर्गेनन में करता है, तो मैं ऑल्फेक्शन में ही फंसा रह गया। मेरा एक्सटेंशन और ज्यादा नहीं हो सकता, इट इज माई लिमिट। और हर इंसान की अपनी एक लिमिट होती है, हमारी भी लिमिट। लेकिन ये कहना कि काम नहीं करता होगा, बहुत जगह सुनते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप सही मानों में होम्योपैथिक ऑर्गेनन और फिलॉसफी पढ़ते हैं तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब हनीमैन की अफरोजम 11 की फुट नोट, पहली फुट नोट है, बड़ी लंबी फुट नोट है, कि ऑर्गेनन पर विश्वास करते हैं तो ऑर्गेनन का 11 का फुट नोट पर भी विश्वास करना पड़ेगा। अगर उस पर विश्वास करते हैं तो आपको नॉन लीनियर इन्फ्लुएंस के ऊपर पे विश्वास करना पड़ेगा, और आज फिजिक्स उस पर विश्वास कर रही है। मैं बस इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, मुझको खुद समझ में नहीं आ रहा है, और मेरी अपनी इतनी नॉलेज भी शाहिनी साहब के बारे में नहीं है कि हम वैसा कुछ करते हैं। लेकिन जो मैंने ऑल्फेक्शन के जरिए रिजल्ट किया है, मेरा विश्वास था हनीमैन पे। हनीमैन ने किया है ऑल्फेक्शन का रिजल्ट। उसके बाद जो दूसरी पर्सनालिटी बोनिगेशन, उसने भी ऑल्फेक्शन की प्रैक्टिस की। उसके बाद एक दो फॉरेन के लोगों ने प्रैक्टिस की, लेकिन वो बहुत जम के नहीं की। अभी हम इतना कहेंगे कि द मैन हु बिलीव होम्योपैथी without the belief in work of Hahnemann, not possible. और मुझको जो लोग मिले, they all have to practice on the basis of dynamic medicine as taught by Hahnemann. But मुझको कलकत्ते में
डॉक्टर बी साहनी जैसे आदमी मिले नहीं। जिनको मिले उन लोगों ने बहुत सक्सेसफुल प्रैक्टिस किया, मुझको नहीं मिले, मुझ में ये इन्फेक्शन नहीं आया। आज हम नहीं प्रैक्टिस कर पाते। जो प्रैक्टिस मैंने डॉक्टर मुजमदार साहब, BN चक्रवर्ती साहब की चौखट पे सीखा है, कांजीलाल साहब के पांव के पास बैठ के, ऐसे में जो मुझको आया स्टाउंच वे में, मैं प्रैक्टिस अपनी उस बेसिस पे करता हूं कि जवाब दिया देखो रिजल्ट। उससे पहले बात नहीं करना मुझसे, मालिक मेरी इज्जत भी रख लेता है। हमको एक चीज बहुत अच्छा लगता है मरीजू साहनी साहब का, इससे पहले भी एक दफा वो मुझको पटना में बी साहनी साहब की याद में मुझको बुलाया था एक सेमिनार, लेकिन वो सेमिनार बहुत हॉट पॉट होकर रह गया, उसकी क्लियरिटी बाहर नहीं आ पाई। उससे मैंने ट्रांसमिशन की बात नहीं की थी, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था। आज भी मुझको ये 100 साल हो रहे हैं, जवाहर साहब ने बताया। हम और क्या कहें, हम बस इतना ही कहा। एक फिजिक्स का रेफरेंस मैंने दिया, एक रेफरेंस ऑर्गेनाइन का दिया, वेरी सिमिलर, नॉन लीनियर। बस ये याद रखिए आप लोग, होम्योपैथी का जिंदा है। फिजिक्स वालों ने और हम लोग को पोर्टेल करके दिखला दिया कि नॉन लीनियर भी कोई सब्जेक्ट होती है, कोई कंसेप्ट होती है, कोई विजन होता है। इसी का एक जमाना ऐसा भी आएगा कि साइनी साहब भी साइनी साहब की, मरीजू साइनी साहब की ये जो ट्रांसमिशन वाली बात है, और कोई फिजिक्स का आदमी आके इस्टेब्लिश करेगा। एक दफा मैंने इनका कोई एक आर्टिकल पढ़ा था, इस पर उन्होंने कुछ रेफरेंसेस दिए थे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हर चीज का एक वक्त होता है, और वक्त जब आएगा तो ठीक इसको लोग पहचान लेंगे। संजीव सिंह साहब, इतना बोल देने से हमें लगता है तो मैं अपनी बात साइनी साहब के बारे में बिल्कुल क्लियर कर चुका हूं। अपनी मजबूरी भी क्लियर कर चुका हूं, अपना लिमिटेशन भी मैंने कहा। आने वाली नस्ल जो भी अपने पास रिजल्ट देखेगी वो जरूर प्रैक्टिस करेगी। साहनी साहब को मेरा रिगार्ड कहिएगा। RP कुमार साहब कौन है? RP कुमार साहब, डॉक्टर पंकज उनको रिमूव कीजिए, तो डॉक्टर RP कुमार करके कोई हमको रिमूव कीजिए। ये सही है कि हम, जो आपका ऑडियंस है उसके बराबर मेरी हैसियत नहीं है,
लेकिन आप लोगों ने जो मुझे इज्जत दी, हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन कोई गाली देगा ऐसे, ये खराब बात है। अब संजीव कुमार साहब, हम कहेंगे कि शरीफ लोगों को बनाया कीजिए। बिल्कुल सर, सॉरी सर, सॉरी फॉर दिस सर। हमें भी नहीं पता था कि ये कैसे लोग हैं जो यहाँ पे इस तरह के लोग बैठ करके ऐसी हरकतें कर और रहे हैं। जितने इसके लोग लिए हमारे एक्सट्रीमली पास सॉरी सामने सर। नजर आ रहे हैं, नहीं, वो इसमें क्या रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग इसमें ये साइबर क्राइम वाले लोग घुस जाते हैं कभी कभी, उसके कारण ये कभी अक्सर होता रहता है वेबिनार में, हम लोग रिमूव कर दिए हैं उनको। जी जी। सर आप कंटिन्यू कीजिए ठीक है सर, सानी साहब। आप कंटिन्यू कीजिए सर। जो मुझको हो सका मैंने कहा, मैंने बात की आपसे, आपके दर्शकों से। तो ये कहा जाता है, अकेला चना भाड़ थोड़ी फोड़ता है। खैर, आप लोग जो बहुत अच्छे से सुन रहे थे, उनके पास अगर कोई सवाल है हमसे पूछने के लिए, तो वो फिर विद परमिशन टू मरीजुल साहब, विद परमिशन टू संजीव कुमार, हमसे पूछ सकते हैं। मरीजुल साहब, इसके आगे हम जो बोलेंगे ना, वो बना के बोलेंगे, और हम बना के बोलने के कभी लायक नहीं रहे, उसमें नालायक है थोड़ा हम। नहीं सर, मैं कभी आपसे नाराज हो ही नहीं सकता हूँ सर, हाँ, तो मैं नाराज नहीं हो सकता हूँ मैंने सर। एक रेफरेंस में आप बहुत हमारे बुजुर्ग हैं, दिया है। और मैं मैं केवल इंजीनियर फिलोसफी, अकरम साहब के माध्यम से, अकरम साहब के आपने माध्यम याद से मैं किया। आपसे बात करने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ सर। और अकरम साहब के बच्चे हैं, हम लोगों के भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, और हम लोग को हमको बहुत मदद करते हैं अकरम साहब। वो कई एक सेमिनार हम लोग के ले चुके हैं, और बहुत अच्छा बोलते हैं। उनके माध्यम से हम लोगों को आपका मैसेज मिल जाता है, आपको क्या आपके साथ उन्होंने क्या सीखा, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो मैं अकरम साहब को भी आशीर्वाद देता हूँ, और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे गुरु हैं और विश्व गुरु हैं सभी के लिए, इसीलिए आपका मार्गदर्शन, हम लोग कभी आपसे नाराज हो नहीं सकते हैं। आप इस बात से हम लोग को नहीं मन में लाएंगे सर। इजाजत है सर? बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। इजाजत नहीं है सर, अभी थोड़ा सा और हमको बस थोड़ा सा बहुत 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 8 बहुत बजे तक धन्यवाद उठना है सर, आपको डॉक्टर एल एम साढ़े खान 8 बजे तक बैठना है सर, आज पनिशमेंट है थोड़ा सा। सर। आपने सर बहुत अच्छी बातें हम लोगों को बताई, और मैंने पूरा सुना सर। और मुझे जो एक बहुत अच्छी बात लगी उन्होंने आपने सर जो कही, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लगा सर कि हम सभी पढ़ते बहुत हैं, सब सब लोग पढ़ते हैं। पढ़ना, समझना, और उसको एक्सपेरिमेंट करना, उसको एक्सपीरियंस करना, ये तीन बातें आज आपने हमें सिखाई। और बिल्कुल सही आपने कहा सर कि पढ़ते तो सब लोग हैं, समझते भी सब लोग हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट कम ही लोग करते हैं सर। और उसमें से डॉक्टर बी साहनी, जिन्होंने हैंडमैन को पढ़ा, उनके ऑर्गेनल को पढ़ा, और एक्सपेरिमेंट करके एक नई विधा दी पूरी दुनिया को। और आप सर इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं और करते भी चले आ रहे हैं। जब आप ऑल्फैक्शन से करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर ट्रांसमिशन को कोई समझ सकता है, और आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से आज हमें समझाने का प्रयास भी किया है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। और जो फिजिक्स की बात आपने कही, जिस जमाने में डॉक्टर बंधु साहनी ने इसकी खोज करी थी, शायद तब ये टेक्निकल वर्ड यूज नहीं होते थे जैसे आज हम लोग यूज करते हैं, टेलीपोर्टेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। तो आज इस पे बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। और आपने जैसा कहा सर, बिल्कुल हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में शायद कोई साइंटिस्ट आएंगे और इसको प्रूव करेंगे कि ये सिस्टम काम करती है, और बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। और शायद जो नई दुनिया बनने वाली है, अंतरिक्ष में लोग जाने की बात कर रहे हैं, तो अंतरिक्ष में भी जाएंगे, हेयर अपना इंडिया में छोड़ करके जाएंगे, इस धरती पे छोड़ के जाएंगे, और उनका ट्रीटमेंट यहीं से होगा। तो शायद हम ये भी उम्मीद करते हैं सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में है IFPH के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर साजी कुदियत सर, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस प्लेटफॉर्म को बनाने में, और इस तरह के जो डेली जूम मीटिंग हो रहे हैं। तो सर आपसे भी अनुरोध है कि आज इस अवसर पे डॉक्टर बी साहनी के जो पुण्यतिथि पे हम लोग इसको कर रहे हैं, इसमें सर आप दो शब्द कहें और हम सबको अनुग्रहित करें। डॉक्टर साजिद कुदियत सर। नमस्कार।
आदरणीय डॉक्टर जवाहर शाह, डॉक्टर एल.एम. खान, पूर्व निर्देशक राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, डॉक्टर इस्माइल सेठ साहब IUPH का अध्यक्ष, डॉक्टर मृदुल कुमार साहनी साहब अध्यक्ष वैज्ञानिक समिति IUPH, मेरे मित्र प्रिय सहयोगियों और प्रतिभागियों, महान व्यक्तित्व डॉक्टर बी साहिनी के सम्मान के अवसर पर आयोजित यह दैनिक वेबिनार IUPH के आदर्शों के तहत किया जा रहा है। व्यक्तित्व बहुआयामी वाले डॉक्टर बी साहनी का संपूर्ण जीवन, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक सुधारों में या फिर राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए समर्पित था। बिहार के ग्रामीण परिवेश से निकले डॉक्टर बिंदु साहनी द्वारा विश्व को एक दुर्लभ उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ है। अवधि के ऊर्जा स्वरूप को पहचान कर उन्हें दूर से ही पीड़ित मानवता के लिए डॉक्टर साहनी की होमियो औषधि ऊर्जा का दूर से प्रसारण आज हमारी चिकित्सकों द्वारा अपनाया जा रहा है। यह केवल होम्योपैथी ही नहीं सभी चिकित्सा के क्षेत्र में अर्थपूर्ण वरदान है। डॉक्टर साहनी का आविष्कार डॉक्टर FINEM के ऊर्जा औषधि सिद्धांत को विस्तृत कर यह साबित कर रहा है कि दवा केवल खाने या लगने की वस्तु नहीं है, वरन इन्हें उचित माध्यम द्वारा दूर से है प्रसारण कर रोगियों की चिकित्सा की जा सकती है। वर्तमान के समय में डॉक्टर साहनी की परिकल्पना को वर्तमान विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में संचारण, रिमोट सेंसिंग में आसानी से समझा जा सकता है। मैं इस महान मार्गदर्शक के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है। IUPH के निर्बाध दैनिक हिंदी मीटिंग सत्र की इस विशेष समारोह के अवसर पर मेरा कर्तव्य सभी लोगों को IUPH के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देना है, जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर हिंदी भाषा क्षेत्र में भी हमारी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण होम्योपैथी प्रचार गतिविधियों में शामिल हुए हैं। IUPH का गठन महामारी कोविड-19 के समय किया गया था, जब
वायरल संक्रमण की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास के होम्योपैथी की वास्तविक संभावनाओं और संभावनाओं को स्वस्थ अस्तित्व के लिए इसके लाभकारी उपयोग के मानवता और दुनिया भर में जागरूकता के लिए अच्छी तरफ से प्रचारण नहीं किया गया था। एक तरफ से मैम डॉक्टर शाजी वर्गीस कुडियात, वर्तमान उपाध्यक्ष और एक होम्योपैथी प्रेमी शुभचिंतक इंजीनियर सलाहुद्दीन ने होम्योपैथी लवर्स फोरम HLF शुरू किया, जो बाद में ग्लोबल होम्योपैथी लवर्स फोरम GHLF में बदल गया। श्री फिरोज के आग्रह पर IFPH ने 1 सितंबर 2020 से होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए दैनिक Zoom मीटिंग शुरू की, जो अब भी निर्बाध रूप से जारी है। हर दिन 3 भाषाओं में, हिंदी शाम 7:30 से 8:30 बजे IST, अंग्रेजी सत्र रात 8:30 से 9:30 बजे तक IST और स्थानीय मलयालम सत्र 9:30 से 10:30 बजे तक IST तक। नियमित सत्र अब तक 1517 सत्रों के निर्बाध शुरू रूप से पहुंच चुके हैं। हमारा हिंदी सत्र आज से ठीक 564 दिन पूर्व डॉक्टर SK सहानी साहब के महत्वपूर्ण नेतृत्व और मार्गदर्शन में श्री संदीप पीटर के निश्चित संचालन के साथ शुरू हुआ था, जो अपनी पत्नी, जो एक होम्योपैथी डॉक्टर है, के माध्यम से होम्योपैथी से बहुत अच्छी तरफ से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दिनेश जैसे अन्य डॉक्टर, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर ह्यूबर्ट, डॉक्टर कौरव, डॉक्टर नूतन शर्मा, डॉक्टर दीपमाला, डॉक्टर मनीष आजाद, डॉक्टर अंकित, डॉक्टर नेहा कक्कड़ इस पावक यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हिंदी भाषी क्षेत्र में भी चिकित्सकों के लिए सतत चिकित्सा शिक्षा के प्रति योगदान प्रदान कर रहा है। इस विशाल यात्रा में जो अभी भी जारी है, दुनिया भर से कोई होम्योपैथी डॉक्टरों और होम्योपैथी के शुभचिंतकों ने योगदान दिया है और अभी भी इसकी निरंतर सफलता के लिए योगदान दे रहे हैं। आज के इस विशेष दैनिक वेबिनार में भाग लेने के लिए सभी को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Saji Kudiat sir, for your words about Dr. B. Sahni, and you also talked about the formation of IFPH forum, and thank you so much, sir, for creating such a wonderful platform. We all homeopaths should be thankful for creating such a platform that where the expert of the homeopathy from all around the globe are coming and sharing their views. So thank you so much, Dr. Saji Kudiat sir. Now I request Dr. N.K. Sahni sir, please give vote of thanks because we are already running short of time. Our next session is going to be start. Dr. N.K. Sahni sir, for vote of thanks. धन्यवाद डॉक्टर संजीव जी। मैं आज के इस वेबिनार में डॉक्टर जवाहर साहब, डॉक्टर एलएम खान सर, डॉक्टर साजी कुदियत और हमारे प्रेसिडेंट इस्माइल सेठ और हमारे सहयोगी डॉक्टर धनेश जी का भी
यहाँ बहुत कॉपरेशन है, हम लोगों को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। डॉक्टर धनेश, हम लोग 1 मिनट 2 मिनट लेट हो चुके हैं, और शायद डॉक्टर धनेश जी से आज अलाउ कर देंगे हम लोगों को, क्योंकि अब विशेष कार्यक्रम है। तो मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर बॉबलिन जो हम लोग के हैं, वो भी आज इस हिंदी सेशन में, तो कहाँ तक वो हिंदी समझ रहे हैं मैं पता नहीं, लेकिन मुझे उनका प्रेम देख करके, IFPH के प्रति प्रेम देख करके मुझे काफी खुशी हुई है। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ, आप इस फोरम में आए, और मैं चाहूंगा कि आप इस फोरम में आते रहिए, क्योंकि एक माध्यम है, एक जरिया है, जिसके माध्यम से हम सारी दुनिया से मिल सकते हैं, साथ में ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें कह सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, और मैं जब से इस फोरम से जुड़ा हूँ, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अंश बन गया। यह एक होम्योपैथी के साथ में बने रहने का सिलसिला है। मैं अपने सहयोगी डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी, डॉक्टर राम द्वेष शाह और बहुत सारे जो हैं, जो इस लगातार इसको बढ़ाने के लिए मदद करते रहते हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ में आज इस सेशन की समाप्ति की घोषणा करता हूं, क्योंकि डॉक्टर धनेश जी इंतजार कर रहे हैं। हम लोग डॉक्टर धनेश जी से 3 मिनट का क्षमा मांगेंगे। सॉरी सर, for exceeding and protruding into your seminar session. And with this word, conclude my speech and hand it over to you also. Dr. Dhan, you can take over the charge. Thank you all. Thanks to everyone. Now over to Dr. Dhanesh, sir. Thank you, Dr. Sanjay Singh, sir, and Sahani, sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1517th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. NAJEEB AHAMMED. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. Thank you all. It was really a wonderful session in the Hindi session today, and we are really happy to have such sessions in the future also, so that homeopathy will be the beneficiary, because remembering such things in a group is something great, as far as it's really a complimentary thing that we can do a great tribute to our masters, whether it is whether he is from India or from other part of the world. It doesn't matter much. What matters is the kind of presentation. Congratulations to all the Hindi team here. And there is no meaning in strict control of the time, because we have what we are doing in all the sessions are promoting homeopathy by itself. Our guest is ready, and let us go to today's session. And as you all know, today we have a session from Dr. NAJEEB AHAMMED. A doctor has already presented the first part of the subject some 3 days back, but it was really a brilliant session. So we want to have a continuous session to complete the session, as well as we can have a discussion time for the same, because it's really a worthwhile session, a holistic approach. As you know, the subject was a holistic approach to body composition and well-being. And today, a doctor will be discussing about the second part. And let me introduce once again, Dr. NAJEEB AHAMMED has more than 15 years of clinical experience. He is practicing in Dubai now, and has completed BHMS, IFPM, FINEM, MBA, SCS, and he is a very good international speaker. So we proudly welcome our guest, Dr. NAJEEB, to this session. Dhanesh, Dr. Sahani, and all the leaders, thank you once again. My fellow homeo doctors, I am thankful for inviting me once again to this auspicious platform, and I congratulate all behind this. So let me just jump into the session before it is too late. So we have, give me a minute, let me just open this, share. Just
visible. This is visible, right? Yes, yes. Please reshare. Mhm. I think I should stop sharing once again and open. Then I can't see my slides here. Mm. പ്രശ്നം നിങ്ങൾ പ്രബന്ധം ചെയ്തു. Please restart. Stop sharing and restart. Yeah, I did that. I did that. Now I'm trying to open the Chrome. Yes, yes, I got it. Allah. But only after sharing the screen you can open. Otherwise, it may. Give me a minute now. Yes. And then yes, now I hope now it is open, right? I need to go No. to the No, it is not visible now. not visible. Okay, let me just open. Yes, yes. Now I need to. Yes, yes. Can you see this now? No, no, you stopped screen sharing now. Then restart with open after sharing. Then only everything will. Yes, now it is coming. Now it is visible. Now I am trying to the next step is to open Yes. that in slide. No. The top on the top. Okay, that's right. That was Slideshow. This time it's okay. Last time that stage it failed. Okay. Everything fine now. Yes, now it is fine. Great. Excuse me for the delay. And again, we are revisiting the session to its second part, Shaping Your Health, a holistic approach to body composition and well-being. Today, we are going to cover a few parts remaining. Importance of body composition, aging, chronologic, and yes, aging, chronologic, and metabolic, muscles, water, protein, and health, setting smart and realistic goals. These all, if we are serious about this, you can use all those tools, techniques, which I'm going to share today in our everyday clinical practice. So fat loss, muscle gain, recomposition, that is the third thing. These are the focus point where we need to focus when we work on your health and fitness, when you play with our body's weight management. So these are fat loss, muscle gain, recam, which area we need to focus on. Then again, we will look into factors affecting body composition, various tools and measurement devices, and the ways of tracking. We will be looking into that briefly, and impact of lifestyle in body composition. These are a few things we are going to look into today. And let me just take 2 minutes to do a quick recap of something we have discussed in the last meeting. We have gone through a story of Frankenstein, Dr. Frankenstein, in that we try to understand human beings are not assembly of spare parts, and we have
revise something about balance is the most important, not being stronger and bigger, because today also we are going to revisit some of the element of this aspect of presentation. Then we have discussed something about what is body composition all about, and we tried to understand various parts of a body composition like muscle mass, essential fat, non-essential fat, bone, and other body sub elements of body compositions. Brick by brick, we try to understand that, and we try to learn more about various sub elements. Then we have looked into body mass index, and which talks about various ratio, talk about ratio of body weight and height, which is the most popular and most utilized way of uh, understanding the fitness journey. Still in most part of the world, even we clinicians, we limit our exploration in BMI, which is a very limited tool to understand the actual scope of our body's health. So we need to go beyond that. That was the message we tried to discuss in the previous session last week. So let us explore further into that. Beyond BMI, why body composition is important. So here, when we compare body composition and the classical BMI usually measure our body's weight and height, nothing beyond that. It won't give you anything about your body's water content, your body's mineral content, your body's fat, how much in muscle mass you have. You won't get any understanding about all these detailed versions of our body story when you go into a simple BMI thing, which is conventionally we do. And we cannot distinguish between fat and muscles, how much fat is there, how much muscle we have. So BMI can be highly fluctuated. When we take a good amount of water, this entire water or some heavy food we do, the entire thing can be changed simply by taking a liter of water or so. So these are highly vulnerable for any ingestion of water or food. Then it focuses more on numbers in kilograms and in kilograms and weight and height in centimeters. It won't give you anything more than that. Again, coming to body, and again, BMI will not give you any understanding about fitness. It gives you a broad numbers, use kind of some broad numbers. It won't give you anything about what is happening actually within your body. For that, you need to dig deeper into that. For that, body composition is the best, one of the best method. Measures proportions of fat and lean mass. These are the two major segments. Then it differentiates fat mass and lean mass in various metrics, and it is more stable and meaningful than BMI simply. So it focuses on quality than quantity. It provides insight into fitness, health, and it helps you to graduate, monitor, and track your fitness journey onward by using various tools. So why body composition is important? This question we have been trying to decode in the previous session also. The body composition will help you to understand the health risk. If you have excessive fat storage, whether your muscle mass is optimum or not, whether this muscle mass is going to help you metabolically to address all those chronic diseases. So that is one of the very important metrics, especially the muscle mass and the fat mass in bad area, vulnerable fat, non-essential fat. We will get all those pictures while doing the body composition. And this will help us to set realistic fitness goals and tracking. So again, it will help us to optimize our nutrition. It will help us in tailoring our personalized fitness programs and exercise programs. Again, it will help us in improving our self-esteem and self-image by realistic expectation and by boosting our self-confidence. And most importantly, it will give us a biochemical profile and give us
what metabolic age. We all know our, age in terms of chronology, in terms of our calendar age. It is there in our passport, it is there in our records, but we are not aware. We don't have any clue what is our metabolic age, what is our functional age, which is much more important as far as people who are going to pursue our health in details. So why it is important? Once we know the meaning of metabolic metabolic age, metabolic health, we will understand the importance. We know the major killers are booming like anything. Major killers are, these are the values which we can see the increment in last 5 years in most of the major killers. All these major killers, most of them are metabolically connected. If you know the metabolism, we can better understand the villain, the enemy, the playing and how much it is playing. When we are going to have our diabetes, if you know our metabolism better, we can graduate, we can understand what is where we are traveling, where our patients are traveling, how near they are in their insulin resistance, and how near they are in their risk of contracting a pure a frank diabetes or hypertension or cardiometabolic disease disorders. So it'll give you a lot of understanding about obesity, why metabolism is important, why understanding metabolic measurement, body composition is a thing about everything about our metabolism. So 1 in 8 adults in the world is obese, according to World Health Organization and most of the other major watchdogs. Again, when it comes to kids, it is much more dangerous. 1 in 3 kids are obese, according to in most of the Western world, in most of the affluent society, even in our country. Obesity is a disease at any age, and in children, it is increasing like anything. So when we talk about obesity and fat, what should be the fat content in typically in man? It varies. Again, BMI will not tell you anything about. BMI is common for male or female. There is no male-female graduation in BMI. But when it comes to body composition, it is different from male and female. It is gender-wise, age-wise. There are a lot of metrics. It precisely talk about age category and sex category. And all values, let me just read out few of the important values in obesity or fat concentration, fat in your body, because we are all carrying the body fat as a luggage with us to our road, to our onward journey toward flight called this is air. So we are all carrying luggage of body fat. So how much is too much? If it is below 14, anything under 14, if you are under 30 years old, anything under 14 is bad. Even if it is 50, 60, 70, whatever age it is, under 14 is critical and bad. You need to have at least 14% of a body weight of fat mass. Again, what is the best thing you can achieve? Anything between 14 and 16 is good for 30, and under 40 years, it is about 18 is okay, not beyond that. And for somebody who is 50, it is 20. You can go up to 20% of body fat. And if it is 60, you are 60 years old, it is 23. And it is for 70, it is 24 percentage. All is in percentage. This is the best thing. You can go up to 24. You can go up to 20 if you are under 40, under 50. Coming to good, it is at least good. Okay. So at least we need to focus here. At least we need to achieve this. If at all we are not excellent. For anybody who is under 30 is 20, and under 40 it is 21, and 50 it is 28, 60, 70 it is 31. What is the poor thing in that? How much you can go? It is the case in most of our cases. Most of us are in this poor category. If at all we are not in a very bad shape called extreme high.
Poor case, 30 years, you can go to 27. And again, if you are under 50, you can go to 32. Under 70, you can go to 35. And that this is the next one, which is at least 30% of the population is extremely high in most of the affluent countries, where if you are under 30, it is 27, again 32 if you are under 50, and it is 36, anything over 36 percentage of body fat. You can check it. You can check it in most of the, even some simple devices are there. We will go into that later. Few thousand rupees you can buy these devices, and this can be calculated. This can be measured in most of the gym places in your wherever. If you are a gym goer, most of gym they have this body biocomposition scales. So that is for females. For men again, let us look into what is good. If you are under 30, 14 is good. Anything beyond that is not good. Okay. If you are under 50, it is 20. You can go up to 20 percentage of body weight. And if you are under 70, it is okay to have 22% of body fat. And what is dangerous? What is dangerous? If you are 23, if you check tomorrow and you see that your body, if you are under 30 and your body fat is 23, it is dangerous. It's totally dangerous. And if you are under 50 and you see that your body fat is 26, it can invite diseases. You must be already having a lot of problems in your body. And again, if you are under 70, many of us in the room, you are under 70, you can not go beyond 28, which is again anything over 28 is bad. So that is what we need to understand about. If it is for men, men should be lesser in body composition than female. Men cannot have female it is 36, it should be 28 for somebody who is under 26. Men cannot enjoy that much fat in your body. So this body composition will give you a fair understanding about how our body is aging, something about biology of our aging. Biology of aging is something the new science is dwelling a lot into, and a lot of new understanding is coming in. And you need to understand what is the chronological age, what is a metabolic age. Okay, this is something different. We all are aware of chronological age. We ask about our patients, what is your age? It is recorded in our case sheet, but we don't have any clue about metabolic age of our patients. We even do not know our metabolic age. So these are all calculatable. These are all the metrics are there to understand that. So Geeta, an example, and Mr. Sham, both lived to 95. Okay, both have reached 95 of age, but Geeta started to support on cane and started to have all the age-related diseases when she is 60 or 55. But Sam could climb his, some mountains, some stairs, he can engage some, adventurous sports, even if when he was 70, and he can enjoy some functional mobility even when he was 80. So you will see that metabolically Sam was fit even he was 85 or somewhere near to 90. But Geeta started to have a lot of problems when she was 55. So both were enjoying a lifespan of 95. Their chronological age is 90. When they reached the chronological age of 55, Sam was very healthy, very active, but Geeta was very much depend on various things like medicines, like cane, like supports, and suffering from all those age-related. So metabolic age of Geeta was much lesser than Sam's metabolic age. This is how we can we have metrics. We can measure this metabolic age. What happens when we
advance in numbers, in aging. So there are few changes in our body, which is measurable. Changes in quality of organs, which can cause a lot of diseases. Body in fat percentage will increase as you go older and older. Anybody, healthy or not healthy, it by default it will increase. For people who are unhealthy, their fat percentage will increase drastically. For somebody who is not that sick, who are healthy, their fat percentage will increase still, but in a slower pace. So if while you go advance in aging, you tend to go overweight naturally, but you can go obese and naturally if you do not mind it. Bone density, again, the bone density depletion, fat is increasing, bone density is inversely going down. It depletes, it can cause a lot of joint pain, fractures, like senile fractures, and muscle thinning or sarcopenia. Osteopenia and sarcopenia is sort of the common thing which we can see. In muscle thinning, what will happen? One of the direct effects of muscle thinning is metabolic disorders like sugar. Sugar is one of the reason is you have lesser quantity of muscle mass. Lesser the muscle mass, poorer the insulin metabolism and sugar metabolism. You can have cardiometabolic diseases like pressure, sugar, etc. while you are having muscle thinning. Again, dehydration is another thing. You will go wrinkle, you will go lusterless. Your skin, your hair will go rarer and thinner. So this is another thing. Denaturation of protein, another very critical thing, very important thing. Well, what happens when we grow older, your protein's quality will go down. A lot of challenges in the protein's quality. Eventually, that will affect your tissue metabolism, your genomic metabolism. That will eventually affect genomic expression. That will directly affect length of your telomere. Telomere is one critical thing which will which is a measurement, which is something we can see that it loses its length as we grow. So what will happen when the protein is denatured? You will have a lot of weakness, bad hormonal production. You will have cataract kind of thing, and you will have a lot of problems in your arteries and veins. So these are all connected to protein metabolism and functional elements of protein metabolism. Again, lowering of most of the hormones, which is directly linked to many of the diseases. Telomere, I already mentioned about it. Telomere is shortening, age will go in full speed. Changes in functional capacities, all these changes which I have explained in the previously will eventually go into dependencies, a lot of functional disabilities. So we will depends on our subordinates, our people around us, our family and friends. So this is something which is going to happen as we age in advance. So this aging is something we can play with. This is not mandatory to have all these at some particular age. We can play a lot in that if we know the science. Then again, factors affecting body compositions. Genetics, of course, genetics is a very important thing. Age and gender. Age is important, as we have seen that, and your sex is very important. Hormonal changes like cortisol, very important hormone, which is related to our activity, stress, our energy level, various other, if it is too much in the modern, cortisol is important, very helpful hormone, but unfortunately we have a lot of cortisol. End up we are having a lot of bad hormones. Cortisol will suppress testosterone and it will suppress estrogen. So all this hormonal axis, all this hormonal balance is toppled when we go further aging. And again, diet and nutrition can affect your body composition, your water level, your muscle mass, your fat mass. Everything is affected by diet as well. Sleep, stress, exercise, all these are the factors which can in various ways these can, and various diseases and chronic conditions as a vicious cycle affect our body composition. Body composition can cause diseases. Diseases again can further deteriorate your body composition as a vicious cycle.
So we all talk about body composition. We are worried about something called weight loss. We are all worried about weight loss. People are there. It's $1 billion industry. Weight loss, weight loss, weight loss. Is it a great thing that we focus on weight loss? We are doctors. We know we should know the science. Improving our body composition much important than simply cutting down your weight. Weight. Last session we have discussed about that. Drastic cutting down of weight is not at all a good business, not at all a good idea. So weight loss only reflects decrease in body weight. It is something, we talk about BMI. Weight loss is something we talk about a unidimensional metrics. It won't give you a broader picture. It will give you a narrow picture, which will not help us in achieving any of our fitness goal at all. So weight loss, simply cutting down the weight, simply focusing on reducing your weight, eventually losing muscle mass in most cases, is often become disastrous. Body composition is the best method. It improves the improvements focus on various other factors like reducing the fat and improving the muscle mass, improving the quality of your water content in your body. It will improve. It will talk about. It will give an understanding about how the protein quality is improving, how the water retention is improving. Body composition give you all those metrics, all those guidelines, all those visibility, so that you can work on those parameters and do better on your health. So do everyone needs six-pack? One of the other thing, coming about bringing down your weight to some kgs is not the big thing. Maybe bringing down weight is important for many of us, but it is not without any metrics. That is why. So bringing down, another misconception is that six packs is the ultimate, metrics, ultimate, yardstick for body best health. It need not be. Somebody can have better health without six packs than somebody having six packs with a strong core muscles. Core muscle is important. You have a strong core muscle, still you may not be having, you have a strong abdominal muscle, well-developed abdominal muscle, still you may not be having a defined, revealed six packs. So six packs is something different. Somebody can go into a dangerous shape only by venturing on a lot of work on six packs, by losing protein, by losing water, by losing food, bringing down your food. In many cases, people venture into eating less, drinking less, and go extreme, workout thing. Extreme workout will increase a lot of cortisols. A lot of cortisol is dangerous. So these are all something we need to bring into balance. I'm not against working out. I'm not against cutting down your food, but cutting down should be with the philosophy, with the visibility, with the plan, where what we need to cut down, what you need to increase, what should be your diet. It should not be something like, there is a, fashion for going behind extreme ketogenic food. Ketogenic food is a wonderful tool for bringing a lot of disease condition back to normal, but it is a medicine. It is a therapeutic device. It is not a thing that everybody can use. Extreme ketosis and cut down your body weight drastically, and ended up with a lot of diseases. So we have seen a lot of cases having ketogenic sarcopenia kind of thing in my clinical practice. So this is not a great idea to go extremes of any kind of. Of course, you have a lot of disease condition. Reversing it, you can use ketogenic food. It's a wonderful tool. It's a best advice tool, but it's not a lifestyle. You should not go beyond some limit, overdoing ketogenic food. So the balance is the best thing, best philosophy, best method we can go for. Again, factors like genetics and percentage of fat and distribution of fat around your body. Again, is axial fat and essential fat. Okay, and appendicular fat can be a sign of pathology. So your muscles should be well robust in around your limbs and hands and feet, upper and lower limbs. So
distribution of fat is important. Peritoneal fat is not a great idea. Subacute fat can be okay for some degree, but even it is around waistline, having a lot of subacute fat is not recommended. So again, health is a multi-dimensional thing. It is not simply revealing an abdomen. Okay, there are professions, there are athletes, there are movie stars, fashion industry, there are people who are models and movie stars. Maybe they might need to go for six packs. Okay, and people who are young who can go for a six pack, of course, but at 70, 80, venturing on six pack without knowing your body's chemistry often prove dangerous, unless these movie stars or athletes and elite athletes, they have a team who are monitoring them. They have a lot of resources for understanding where we are going to go beyond the red flag, where they are going to jump into dangers. So this is not the case for common people. So common people jumping into some extreme measures to go to six pack. I'm talking too much about six packs today is because this is something we have seen in a lot of dangers, ended up. But it is a good thing for youngsters. It is a good thing for, and if you have resources to monitor your health and you have a very good understanding of the body, you can still go for six packs. Of course, you can play around with if you know the science. And again, excessive exercise should be optimum, nutrition and hydration should be optimum. That is the key. If that is optimum, you can play with your body, you can venture on some pack, if at all, if it is not six pack. You can really bring down your abdominal muscle mass, sorry, abdominal fat load, and you can scalp your body. Of course, I'm not against that. It's a good idea, but a good thing, but you need to know about it. So coming about goal, we are talking about six pack, we're talking about bringing down. You need to have a goal. You need to understand first, you need to have all those metrics. You need to work on your measurement of your water level. You need to understand what is your body fat, what is the current level of your muscle mass, all those metrics for protein content and lean muscle mass, everything can be measured. So if you know all this, and you know your job, you know your biometabolic condition, you have a fair idea about what you can eat and you cannot eat. Everybody cannot eat ultra nutrition food. Availability can be a matter, economic reality can be there. So knowing all these things, you can have a realistic goal, you can set a realistic goal. So realistic goal is very important. For that, you need to understand few things like lifestyle is one thing, your occupation is very important. When you set your goal about fitness, sculpting your body, playing around your body, you need to consider your occupation also. Whether you are active, whether you are sedentary. So, and again, how much time you can spend on exercise, how much committed you are with your food, and again, your age is important. As you go older, your experiment can have some limit, and health status is another thing. You are having chronic diseases like diabetes and hypertension. It is not advisable to go for extremes of all those things. You need to be monitored by a healthcare professional and somebody who is recovering injury and kind of things. You need to again work on, you need to observe some caution again there. And again, one other very important thing is psychology of body image and self-esteem. This is something which our youngsters or our new age people are encounter with. So we are all having a lot of negative image about, and from the child, from the very young age, we are all put by our society, by our friends, our elders, about a lot of negative image of our body shaming, bullying, as we have discussed in the last previous session, and a lot of negative images are there in the society, especially in our rural society. They have if you have a little, if you go fitter, and that is a common scenario. You go fitter, you lose some weight, and you define your body. You have a better body metrics. People who are elders who may worry about yourself because they want to see you plumpy and fatty and chubby. So plumpy, fatty, chubby kids, we over push. Most of the parents,
young mothers, they are worried about the weight of their kids. They are not worried about the healthy metrics. They overfeed to make the child chubby and plumpy. So that is another negative body image, negative education we have about that. And the good thing about positive image is that now we are about that, and we respect that. We are now working on our body metrics, our body shape, and working on. Many people are now investing their time and energy to reach into a better thing. Where we need to focus now, this is something which we need to understand. Should we bring the fat down? Most of the people's worry is bringing the fat down. Of course, bringing fat down is not a bad idea, but what is your age? What is your sex? How much you can go down? Okay, is it gaining the muscle, or you need to recompose? It is the midway between fat loss or muscle gain. Okay, you are 65. Okay, some people will think about, I need to go for 60, and they will bring down their muscle mass, their body water, their fat, everything down. They will play around and they will bring everything down. It's not a good idea to go leaner with your muscle mass, okay, and reach 60. If you are a stronger muscle mass, even 65 is better than 60 if you have a better, stronger muscle mass. So it is not that number in kg which is determining your health. It is not. It is how much muscle mass you have, how much functionally strong you are, how much water you have. More muscle mass you have, more water you have. More water you have, more metabolically strong you are. So that is what. So is it what is that? So where we need to focus? We need to, when you think about fat loss, we need to play around with deficiting your calorie. Some people, it is, we need to work on your fat loss. There is nothing wrong in that. So calorie deficit. So you need to lesser than what you work on. How much daily calorie you need, how much physically you are active. You need to bring your food a little lesser than in calorie wise than your activities. So that is one thing. So intermittent fasting is another thing. We can bring the fat down, and cardio, strength training. These are the few ways we can bring the fat down. It is not wrong, in some group. It is good to go for, bring the fat down, especially in gents, if at all not in female. Healthy fat, again, muscle gain, another thing. If you are focusing on muscle gain, metabolically, for middle age, most of the people, especially after 40, 50, our focus should be gaining muscle. Our focus should be to maintain our, muscle mass and prevent sarcopenia, a dangerous condition. So this is eventually where we are heading to. So diet calorie surplus can be something we need to go for. It is not calorie surplus. Cutting down carbohydrate, go more into fat. Maybe you will be adding more fat than carbohydrate. So working out properly. Then progressive overload. Now, how you can build up your muscle? By doing something called progressive hold, resistance exercise, weight resistance exercise. And these are the workout we can go for and add and protein timing. Rest and recovery is another thing. You will be working more to gain more muscle. So adequate recovery and rest is very important for people who are doing that. The third one is body recomposition. Body recomposition is another thing which can show dramatic, because you are working both. Body recomposition, you won't see much drastic result with body recomposition in advanced health and fitness people who are already fit. But newbies, somebody who started their journey, they will see drastic result in body recomposition. So it is advisable for them. Another thing is body hydration. We have already reached 45. Maybe I will just finish this slide and we will go to discussion after this. Hydration and water balance is another very important thing. So as we go older, we tend to retain less body mass in terms of muscle, less body fluids,
we tend to keep, although we bring a lot, our body cannot retain it because we do not have enough muscles to retain it. So and one of the commonest thing is dehydration, dryness. So we need to know it's a common thing. It is not advisable for everybody. As a standard, as an optimal, we can have 2.7 liter for women and 2 to 3.7 liter for men in an ideal situation. But situation to situation, it can vary. Somebody who is somebody who is working in outdoor, sweating a lot, the picture can be different. And another way you can look into is 1 liter for every 25 kg. This is another way. But somebody who is having some diseases like kidney failure, this may not be applicable, of course. And age-related changes can be there. So these are all, there are factors which is, affecting our hydration. But this is something we can pick. We can pick somewhere. And while during exercise, you need to do hydration before, during, and after workout, of course. And evening hours, it is not advisable to have a lot of water. Morning water boost is okay for us, but at any time, in 1 hour, you cannot go beyond 1 liter because there can be something like overhydration. Too much of water is disastrously dangerous in some cases. Water toxicity can develop. Too much of water in a short period. So signs of hydration is fatigue, dehydration, and dry mouth, skin, headache, and a lot of, you all know about that. So dehydration is something we need to think about. Let me just give you some idea about various tools which we can use in measuring our body biocomposition. Something called BIA, or called bioelectric impedance thing, which is a very common thing which we can use in our house also. There are 2-3 varieties. One is commercial, which is expensive, but if you pay 6,000, 8,000 Indian rupees, you can even 2,000 rupees, you will find good biometric devices out in Amazon and all. Like this is a bathroom scale kind of thing. You can use. There is another thing called DEXA scan, which is a very sophisticated device, very expensive, and the test is also but the result is very accurate. Then skin fold caliper is a 200 rupees or 300 rupees device, a small clip-like thing which can measure your body, subcutaneous fat especially, and it is for tracking your progression is a very good thing. Then hydrostatic weighing machine. It is a funny looking device which is often used in something called our research purposes than clinical purpose. Another one is air displacement plethysmography, or BOPOD, popularly known. It is mostly used. This is again very expensive one. It is not a household device. In wellness centers, it is used in Dubai and Western world. We have seen this device used in wellness centers. So these are the few devices we can use. So as I said, BIA is very quick and non-invasive, affordable. DEXA is very accurate, but it is very expensive. Skinfold calipers is very cheap in price, good for tracking, of course, but you need some skills. You need to know how to pick, how to take, how much, where you need to measure it. Again, it is learnable only. The other thing is hydrostatic weighing devices, accurate, but it is uncomfortable, time consuming, not advisable for clinical purpose, but it is being used in research. BOPOD is another thing which I have already mentioned. So thank you so much for listening to this, and we can have further discussion about this in another session if needed. But this itself will ignite your interest in the topic, and I request all of you to go further into learning of these things. Thank you so much for giving me this opportunity to present this topic. Thank you. And Dr. NAJEEB, it's really a different presentation. You really bring some of the most important facts about these body matters and everything, and how it can be improved, how
what are the misconceptions, thoughts in the minds of people about the weight and weight gain and weight loss, how it can be equalized and everything. Anyway, congratulations for such a wonderful session. All the slides were so much brilliant. So it shows how risky, how many, how much of time you are consuming for making this seminar a successful one. I invite Dr. Manoj to begin the discussion. Thank you, Dr. Dhanesh. As indicated by Mr. Dhanesh, is a really wonderful topic. And of course, it remains as of our aphorism 4. Like as a preserver, things causing damage to the body. So that's a very important thing. Then again, mentioned that another thing is that really distressing, and also 1/3 of the children are obese, and very 1/9 of the common man are obese. Then again, the metabolic disorders, a lot of conditions are arising out of this. Then they expose the foolishness of the weight gain, losing weight. A lot of persons, important persons are perished by this irrational things. Nobody can support this. There is no reason nor base. On what base? Always it depends upon multifactorial, because of the hereditary is there, the diet is there, his lifestyle is there, his environment is there, occupation, almost a lot of associate factors are there. So by considering all these factors, one should give a suggestion to a person than blindly going to reduce your ego and reduce your weight. That is good. Nice suggestion. Congratulations, doctor. Thank you. Is there anyone want to participate in the discussion? Please raise your hand so that we can allow you to speak to Dr. NAJEEB. You can ask your question as well as you can add something more to this session. That's the beauty of our day. Often the six pack leading to a 6 feet box ending. That's what True. happening. Untimely Yes, yes. death often happens. True. There are many occasions, many examples in this, like, people who end up having a lot of complication and, even died out of, drastic measures. There are some movements and cult called anorexia cult in Western world. They promote extreme anorexia, extreme thinning of their body, ended up having a lot of disaster, diseases, and even cases of death. Of course, doctor. Thank you so much. Dr. Mas from Malaysia, do you want to speak to Dr. NAJEEB, and do you have any question? Please unmute yourself, Dr. Mas. Yes, please unmute. Sorry, Dr. Dhanesh, I just joined in, so I have not listened to many of what has been said. But yeah, I mean, I was just listening towards the end of the topic. Anyway, it was a very interesting, very important for us to measure so that we become healthier and not become obese. Yeah, that's all. Thank you. Thank you. Thank you, Doctor. Another young man, Dr. Ramparesh sir, is there. It was because he is keeping his body fit all times, so always watching the session and continuously for 2 hours, and sometimes he is always there in our English Malayalam session also. So you can Thank you, Dr. Dhanesh ji, and Namaskar, Dr. Manoj ji, and good evening, everyone, and congratulations, Dr. NAJEEB Ahmed sir. Thank you so much. Very nice presentation, excellent session, holistic approach of the body composition, being. Thank you so much. Mentally and physically health. How to mentally or physically health due to diet and other system.
वेलबिंग, वेलबिंग मतलब खुशहाली, आनंदमय। तो वेरी वेरी थैंक्स डॉक्टर नजीब अहमद सर। My pleasure, sir. My pleasure. Thank you so much, sir. हाँ, behalf of IFPH आपको मिलने का खुद खुशी है। हाँ, हेलो सर। आपको मिलने का भी बहुत खुश है मैं। तो behalf of IFPH whole team, very very thanks again presentation. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Dr. Najib, in Gulf countries, so the people are thick and fat, but they are still healthy, seem to be very healthy. What's your opinion on that? True. One thing is the people who are using ethnic food, ethnic diet culture in many part of the Gulf country, those who are city dwellers, urban people, everybody have same food. You go to even in Dubai, in Gulf countries, you go to a little urban area, those who are living with traditional food, traditional diet pattern, they are healthier. Even I have been in Saudi Arabia so many years, have seen 90 years old, 85, 90 years old people, Buzurg, they without eyeglasses, they drive, their cars many hours, have opportunity to travel with them. So they are so healthy, they are so active because they are all, but you will see them mostly in rural area than cities. So those who are westernized their lifestyle, they are suffering. Those who are in the city, in the remote area, they are still healthy. Even today, I have seen a lot of people when we go to, Yes. yeah. यस यस सर। एक Yes. कहावत है हिंदी में, नित दिन खाए फल फूल और कंदमूला। नित दिन खाए फल फूल और कंदमूला, तन मन स्वस्थ हो जाए, बन जाए, हो जाए गुलशीला। Beautiful. Thank you so much. So beautiful. Both cool. Thank you, sir. It's the time to wind up the session. I invite Dr. Boblin to say his comments as well as Doctor can say a word of thanks to the session also. Thank you, Dr. Danesh. Today, I'd like to congratulate Dr. NAJEEB AHAMMED for sharing a very good subject today about the holistic approach to body composition, well-being. As HOMEOPATHIC and those famous doctor says that disease is a combination of a complex system. This is not only based on bacteria or viruses, but it is the result of a complex form that intervene with each other that cause the person to be unwell. And I agree with Dr. NAJEEB AHAMMED that because of all these factors that he has mentioned about our body fats and body weight and the amount of water we should drink, etc., etc. All these are important to maintain the homeostatic conditions of our body. Just like Dr. Hardeman says, if these factors are not taken into view, it might cause imbalances in the system and it affects the vital force. So when the vital force is disturbed, disease manifests itself. So says Dr. Hardeman, our founder. And to sum out, I'm Boblin from Malaysia, and I'd like to thank IFPH for organizing this continuous webinar. And today is the 1517
of 1507 to show our appreciation and thanks to Dr. NAJEEB Ahmed for sharing his knowledge today, and he has done a very good job by giving so much details to us. Thank you very much once again, and we hope to hear from you in the near future. Over to you, Dr. Danesh. Yes, thank you, Dr. Bob Lim, and definitely we can have another session from Dr. NAJEEB in the second week of November, as per Dr. NAJEEB's convenience, because this subject is an interesting one, not only an interesting one, very important one, and he is a person who can do it in a beautiful way. Congratulations to Dr. NAJEEB once again, as well as those who attended the session also. Thank you all for joining the session. Tomorrow we will have a session from Dr. Amrita Manoharan, and she will be talking about polysystemia and homeopathy. So hope all of you will be there with us tomorrow at the same time. Good night. Over to Dr. Mariamma John. ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നാളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിനമാണ്. നാളെ വയലാർ അനുസ്മരണം നടക്കുന്ന ദിവസമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. എല്ലാവരോടും ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടി നമുക്കുണ്ട്, മറ്റൊരു അഭ്യർത്ഥന കൂടിയുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഇന്ന് തന്നെ പല ആൾക്കാരും ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേരില്ലാതെയാണ്. സാംസങ്, വിവോ 3, 4, 5 അങ്ങനെയാണ്. അതൊന്ന് മാറ്റേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ തന്നെ കയറണം. കാരണം കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ സൂമിൽ പല അതിക്രമങ്ങളും നടക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ആരാണെന്നെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് അറിയണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇനി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പലരും ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ആളറിയാൻ പറ്റാതെ വരുന്നുണ്ടും, പക്ഷേ ഈ സ്ഥിരം കയറുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് തോന്നുകൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പേരില്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ദോഷമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു സെമിൽ കയറി അഗ്ലി തിങ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി സമൂഹത്തിന് മൊത്തത്തിൽ മോശമാണ്. അത് ആര് തന്നെ ചെയ്താലും, പുറത്തുനിന്നുള്ള ആരൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, വിദേശത്ത് നിന്നാവാം, നാട്ടിൽ നിന്നാവാം, നമ്മുടെ ഈ സെമിനാറുകൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലെവലിലോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടാവാം നമ്മൾ ഈ ഉടനെ അങ്ങ് നിർത്തുന്ന ഒരു ലക്ഷണവും അവർ കാണാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. എന്തായാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ നിർത്തുക എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി ഇപ്പം ആലോചിക്കുന്നേ ഇല്ല. ഇത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നാലും നമ്മളിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ 3 പേരെ വെച്ചാണെങ്കിലും നമ്മൾ നടത്തും. കാരണം ഇനി പേരില്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്നുള്ളൊരു സത്യം എല്ലാവരെയും ഒന്നുകൂടെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഫാക്കൽറ്റിയും പോസ്റ്റും ഒരു പോസ്റ്റും മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിലും നമ്മൾ പരിപാടി നടത്തും. കാരണം ആ രീതിക്ക് ഇനി കട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും കൂടെ ഒരു ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും പേര് മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മക്കൾ കാണും, അവരോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരത് പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് തരും. അപ്പൊ ആ പേരോടുകൂടി തന്നെ ചേരണം. അതൊരു വലിയ അഭ്യർത്ഥനയാണ്. നരേഷ് ഡോക്ടറെ, ഒരു ഗാലക്സി 321. അതെ, അങ്ങനെ പലരും പേരില്ല. ഇതുണ്ട്. വിവ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് വേറെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കൂടുതൽ പേരും മലയാളത്തിലാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കയറുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. ഹിന്ദിയിലും കൂടുതൽ പേരും അത്രയും പേര് വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അവർ പിന്നെ പുതിയ അതിഥികൾ വരുമ്പോ മാത്രമാണ് കുറെ പേര് അങ്ങനെ വരുന്നത്. ഗാലക്സി M21 എത്രയും പെട്ടെന്ന് പേര് മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യും. അല്ല, ഇനി അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറയരുത്. ഞങ്ങള് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പറയരുത്. കാരണം നമ്മളിവിടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ റീനെയിം ചെയ്ത് തരാം, എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പറയാ. നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ പേര് അവിടെ എഴുതിയിട്ടാൽ മതി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ദയവായി എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. കാരണം ഇതൊരു പബ്ലിക് കാണുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്, യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ തെറി ഭാഗമൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, വേണ്ടാതീനം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ അവര് നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നത്? നമുക്കാണെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത കുറവുള്ളവരാണ്. ആരെയും കാശ് കൊടുത്ത് നിർത്തി ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല. അനിൽകുമാർ ഡോക്ടറും ഹിബർ ഡോക്ടറും കൂടെ കുത്തിയിരുന്ന് രാത്രി അധ്വാനിച്ചാണ് ഇത് മേലിലോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത് എല്ലാ ഭാഗവും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും ഓരോരുത്തർ വൃത്തിയായിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
അതുകൊണ്ട് ദയവി അടുത്ത ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് സാംസങ് SM M325F. ഇത് രണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നെയിം ഇത് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റിമൂവ് ചെയ്യും. ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് വിവോ Y27. 3 ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ 3-4 പേര് വരുന്ന ആരാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് പേര് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യും. ഇന്ന് ഏതായാലും 5 മിനിറ്റ് സമയം തരാം. ഇനി അഥവാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിപ്പോ ചാറ്റിൽ ഇടുക നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മോറും ഇതിനകത്ത് ചാറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട്, അവിടെ നിങ്ങളുടെ പേര് അടിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ ആ പേര് ഞങ്ങൾ അവിടെ പേരടിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറാണോ ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹിയാണോ ആരായാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് അറിയിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കൂടി ഒന്ന് ഓണാക്കി തരണം. അങ്ങനെയുള്ളവര് വീഡിയോ ഓണാക്കിയാലും മതി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഓണാക്കി ഇരുന്ന് കാണണം. അത് ഒരു നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ വീഡിയോ ഓണാക്കി ഇരുന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് ഇന്ന ഡോക്ടറാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് വീഡിയോയും ഓണാക്കില്ല, പേരും പറയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഒത്തിരി നേരം ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ആ ഡോക്ടറുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വരെ കേടായി. ആ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഇന്ന് മുതൽ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി തവണ എഴുതിയിട്ടിട്ടും ഇപ്പോഴും അതാരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വേദനാജനകമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിലെ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിനായിട്ട് മറിയാമ്മ ഡോക്ടറെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1517 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരിയായ ഡോക്ടർ അനിത സോമനാണ്. റിട്ടയർഡ് ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സംസ്ഥാന ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ്, കേരള. അന്തരിച്ച ശ്രീ ഡോക്ടർ പ്രഫുൽ വിജയക്കറുടെ ആരാധിക. കേസ് ടേക്കിങ്ങിലും റൂബ്രിക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലും അതിവിദഗ്ധർ. 37 വർഷത്തെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങളാണ് ഡോക്ടർക്കുള്ളത്. ഇന്ന് റൂബ്രിക്കിലൂടെ ഒരു പര്യടനം എന്ന വിഷയത്തിലെ 2ാം ഭാഗമാണ് ഡോക്ടർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് അനിത സോമൻ ഡോക്ടറെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യമേ IFPHനോട് നന്ദി പറയുന്നു. കാരണം കുറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ പുതിയ റൂബ്രിക്കുകളൊക്കെ പഠിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ വരികയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ശരിക്കും പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവായ ഡോക്ടർ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെഡറിക് സാമുവൽ ഹനിമാന് എൻ്റെ പ്രണാമം. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ മാനസ ഗുരുവായ ഡോക്ടർ പ്രഫുൽ വിജയക്കർ സാറിനും പ്രണാമം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൽക്കഹോളിസത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ആൽക്കഹോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് 154 മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കില്ല. ആൽക്കഹോളിസത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന ഡിസീസുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് റൂബ്രിക്കുകൾ പറയാം. അത് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ്, ആൽക്കഹോളിസം വിത്ത്. ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഉള്ളവര് ആൽക്കഹോൾ കൂടെ അഡിക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻ 2 മെഡിസിനാണ് പറയുന്നത്. മെഡോർണം ആസ് വെൽ ആസ് നക്സോമിക്ക. പിന്നെ ആൽക്കഹോളിസം അഡിക്ഷൻ വന്നിട്ട് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം ആൽക്കഹോളിസം. ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷ്രീക്ക് ചെയ്യും, ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹളം വെക്കും. അങ്ങനെയുള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റ്, ചിരി, കരച്ചില് എല്ലാം വരും. അത് വരുന്നത് സ്ട്രമോണിയാണ് 3 മാർക്ക് റെമഡി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തു, ക്ലിനിക്കലി പ്രൂവൺ ആണ്. 3 മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിനിക്കലി കൂടെ പ്രൂവൺ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഹൈപ്പൊട്ടൻസി, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഹൈപ്പൊട്ടൻസി കുടഞ്ഞു കൊടുക്കാനേ ഒക്കെ ഉള്ളു. അല്ല ഇവരെയൊന്നും നമുക്ക് കഴിപ്പിക്കാനൊന്നും നോക്കില്ല. നമുക്ക് ഒന്ന് അവരുടെ അകത്ത് ആ മെഡിസിൻ 100 ml ആയിട്ട് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് കുടഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പക്ഷെ അത് കുറയും, അതൊരു സത്യാവസ്ഥയാണ്. കാരണം ഇതൊക്കെ സിംഗിൾ റെമഡീസ് ആണ്. പിന്നെ ആൽക്കഹോളിസം, അക്യൂട്ട് ആൽക്കഹോളിസം. ചിലര് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുടിച്ച് അക്യൂട്ടായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് അഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
മെഡിസിൻസ് പറയുന്നു. ഓപ്പിയം, അക്കണേറ്റ്, ബെൽഡോണ ആൻഡ് അപ്പമോർഫിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ആൽക്കഹോളിസം, ഓപ്പിയം, അപ്പമോർഫിയ, അക്കണൈറ്റ്, ബെൽഡോണ. അതൊക്കെ അക്കണൈറ്റും ബെൽഡോണയൊക്കെ ഇവർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം ഹൈപ്പോട്ടൻസി അവർക്ക് ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരുടെ ആ വയലൻസി അങ്ങ് കുറഞ്ഞു കിട്ടും, അക്യൂട്ട്നെസ്. പിന്നെ ആൽക്കഹോളിസം കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വിത്ത്. ചിലർക്ക് ഈ ആൽക്കഹോൾ ഒരുപാട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മലം പോകില്ല, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പമോർഫിയ ഒറ്റ മെഡിസിനെ പറയുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ അത് പഠിച്ചതാണ്, ഇപ്പൊ പുതിയ റൂബ്രിക്ക് പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. ആൽക്കഹോളിസം ഡ്രിങ്കിങ് ഓൺ ദ സ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പിള്ളേരില്ലേ, ഈ ടീനേജ് പിള്ളേര് അച്ഛൻ കുടിക്കുന്നവനായിരിക്കും, അച്ഛൻ കുപ്പിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വെക്കും. അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യും, അച്ഛൻ അറിയാതെ അതെടുത്ത് കുടിച്ച് ദിവസവും കുടിക്കും. കുടിച്ചിട്ട് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കും. സ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളത്തര സീക്രറ്റ് വേയിൽ കുടിച്ച് അതങ്ങ് അഡിക്റ്റ് ആവും. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ മെഡോർണോ ആൻഡ് സൾഫർ ആണ്, 2 മെഡിസിനേ ഉള്ളു, മെഡോർണവും സൾഫറും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആൽക്കഹോളിസം മസ്റ്റ് ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ടു ഡ്രിങ്ക്. രാത്രി ഉറങ്ങി കുടിച്ച് റൈറ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങ് ഉറങ്ങും, പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് എനിക്ക് വേണം. ചില സിനിമകളിലൊക്കെ കാണിക്കൂല്ലേ, രാത്രി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇത് കുടിക്കാനായിട്ട് കുപ്പികൾ തപ്പല് ചെയ്യുന്ന. അതാണെങ്കിൽ നക്സോമിക്ക, ക്യാപ്സിക്കം, ആർട്സ്. ആൽക്കഹോളിസം ഹൈപ്പോകോൺട്രിയാസിസ് വിത്ത്. ആൽക്കഹോൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ എന്റെ വയറ് വേദനിക്കുന്നേ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തലവേദനിക്കുന്ന, ഇങ്ങനെ ഹൈപ്പോകോൺട്രിയാസ് ഹെൽത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹളം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നക്സോമിക്ക ഹൈപ്പൊട്ടൻസി, അത് 3 മാർക്ക് റെമഡിയാണ്. നക്സോമിക ഹൈപ്പൊട്ടൻസി അവർക്ക് ഒന്നുകിൽ മണപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആൽക്കഹോളിസം, ഇത് ഈ കേസ് എനിക്കൊന്ന് കിട്ടിയതാണ്. ആൽക്കഹോളിസം ഐഡിൽനെസ് ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴൊന്നും വെള്ളം അടിക്കില്ല, വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുപ്പിയും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നങ്ങ് കടിപ്പ, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് മടി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളം അടിക്കണം. അത് കറക്റ്റ് റെമഡി എനിക്ക് കിട്ടിയത് ലാക്കസിസ് ആണ് കേട്ടോ. ലാക്കസിസ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ നക്സോമിക്ക പറയുന്നുണ്ട്, സൾഫർ പറയുന്നുണ്ട്. ആൽക്കഹോൾസ് ഐഡിൽനെസ് ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മടി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, ഐഡിലായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്ന ആൽക്കഹോളിസം, ചുമ്മാ വെള്ളം അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാക്കസിസ്, നക്സോമിക്ക, സൾഫർ. പിന്നെ ചില പെമ്പിള്ളേര് വെള്ളം അടിക്കും, എല്ലാ പെമ്പിള്ളേരും വെള്ളം അടിപ്പാണ്, അത് വേറെ. ആൽക്കഹോളിസം മെൻസസ് ബിഫോർ ഒറ്റ മെഡിസിനെ പറയുന്നുള്ളു, സെലിനിയം. പിന്നെ ആൽക്കഹോളിസം ഒബ്ലീവിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരടുത്തിരിക്കുന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചുമ്മാ അങ്ങ് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ഒറ്റ റെമഡിയേ ഉള്ളൂ, പോസിട്രോൺ ആണ്. പിന്നെ ആൽക്കഹോളിസം പ്രഗ്നൻസി ഡ്യൂറിങ് ഓർ ആഫ്റ്റർ. പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ചുമ്മാ വെള്ളമടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാല് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടും വെള്ളം അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നക്സോമിക്ക ഒറ്റ റെമഡിയേ ഉള്ളൂ. അല്ല, നക്സോമിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത്. നക്സോമിക്ക, മെഡോർണ, ലാക്കസിസ്, ഈ 3 റെമഡിയാണ് കൂടുതലും കണ്ടത്. ആൽക്കഹോളിസം ടിമിഡിറ്റി ഫ്രം. മിക്കവരും ആൽക്കഹോളിന് അഡിക്ഷൻ ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മിക്കവരുടെയും മൈൻഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല, അങ്ങനെ റെസ്പെക്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ മിക്ക ആളുകളും പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഒരു ടിമിഡിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പേടി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ, ടിമിഡിറ്റി ഫ്രം ആണെങ്കിൽ മെഡോർണം, മെർക്കൂറിയസ് ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ട്. മെർസോൾ ഉണ്ട്, മെർക്കോർ ഉണ്ട്, മെർസൾഫ് ഉണ്ട്, മെർക്കൈഡേറ്റസ് ഫ്ലേവസ് ഉണ്ട്, മെർക്കൈഡേറ്റസ് റൂബ്ര ഉണ്ട്, പിന്നെ മെർക്കൂറിയസ് സൈനേറ്റസ് ഉണ്ട്, മെർക്കൂറിയസ് ഡാൽസിസ് ഉണ്ട്. കുറെ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, മെർക്കൂറിയയിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആൽക്കഹോളിസം അപ്പർ ലിംബ് വിത്ത് കംപ്ലൈൻസ്. വെള്ളം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവര് എന്റെ ഷോൾഡർ എടുക്കാൻ വയ്യേ, ഈ വെള്ളം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് പറയുന്ന കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡർ എടുക്കാൻ വയ്യ, അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം കൂടുക, അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നക്സോമിക്കയും ആഴ്സും ആണ് പറയുന്നത്.
ആർട്സ്, പിന്നെ ലാക്കസിസ്, സൾഫർ, ഇത്രയും മെഡിസിൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ആർട്സ്, നക്സോമിക്ക, ലാക്കസിസ്, സൾഫർ. പിന്നെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആൽക്കഹോളിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് ആൽക്കഹോളിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാക്കസിസ്, മെഡോർണം എല്ലാം നോസോഡാണ് കേട്ടോ. ലാക്കസിസ് മാത്രമേ അവിടെ സ്നേക്ക് റെമഡി വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി കൂടുതലും ഇതാണ്. മെഡോർണം, സോറിനം, സിവിലിനം, ട്യൂബർക്കുലിനം. പിന്നെ സൾഫറും സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡും ലാക്കസിസും. മറ്റേ ഇത് മിനറൽസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൾഫറും സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡും ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ലാക്കസിസ് ആനിമൽ റെമഡിയാണ്. പിന്നെ ആൽക്കഹോളിസം വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ഫ്രം, ഈ പറഞ്ഞ ടിമിഡിറ്റി തന്നെ വീക്ക്, എന്റെ സ്വഭാവം അയ്യോ എനിക്കൊരു സ്ട്രെങ്ത് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യം കുടിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പൾസാറ്റില പെട്രോളിയം ആഴ്സനിക്കാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആൽക്കഹോളിസം വിഡ്രാവൽ ഫ്രം, ആൽക്കഹോൾ വിഡ്രാ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളു. അസാര യൂറോപ്യം, ബ്യൂഫോറാണ്, കാൽക്കേരിയ ആൾസ്, കാർസിനോസിൻ, കോള, പാസിഫ്ലോറ, ഫോസ്ഫറസ്, സ്ട്രോഫാന്തസ്. ഒന്നുകൂടെ ഇച്ചിരി ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ആൽക്കഹോളിസം വിഡ്രാവൽ സിംറ്റത്തിന് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അസാര യൂറോപ്യം, ബ്യൂഫോറാണ്, കാൽക്കേരിയ ആൾസ്, കാർസിനോസിൻ, കോള, KOLA എന്നാണ്. ഞാൻ ആ മെഡിസിൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പാസിഫ്ലോറ, ഫോസ്ഫറസ്, സ്ട്രോഫാന്തസ്. പിന്നെ ചിലവര് ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈക്കോട്രോപിക് ഡ്രഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MDMA ഇപ്പോഴത്തെ ഡ്രഗ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര ക്രേവിങ് ആണെങ്കിൽ വരുന്ന മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡക്ടോണസ്, ആൻഡ്രക്ടോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേളാണ് കേട്ടോ. തേളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ ആണ്. ANDROCTONUS, ആൻഡക്ടോണസ്. ഓറം, ലാക്കസിസ്, മെഡോർണം, നാട്രമൂറ്, നാട്രം സൾഫ്, നക്സോമിക്ക, പോസിട്രോ. ഈ സൈക്കോട്രോപിക് ഡ്രഗിനോട് ഡിസയർ വരുന്ന അവർക്കാണ് ഇത്. പക്ഷെ നല്ല പ്രയോജനമാണ് കേട്ടോ. ആൻഡ്രക്ടോണസ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ ആക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ പോസിട്രോഡ്, പിന്നെ ലാക്കസിസ്, മെഡോർണോ, ഓറം, നാട്രമൂർ ആൻഡ് നാട്രം സൾഫ്. നാട്രമൂറും വരാം, കാരണം നാട്രമൂർ എപ്പോഴും ഒരു ഇൻട്രോവെർട്ട് ടൈപ്പ് ആണ്. ഡോക്ടറെ കൂടുതൽ ഉള്ളപ്പോ നിർത്തി പറയണേ. ഡ്രഗ്സ് ഡിസയർ ഫോർ സൈക്കോട്രോപിക് ഡ്രഗ് ഡിസയർ ഫോർ ആൻഡ്രക്ടോണസ്, ഓറം, ലാക്കസിസ്, മെഡോർണം, നാട്രമൂറ്, നാട്രം സൾഫ്, നക്സോമിക്ക, പോസിട്രോ. ഇനി വിഡ്രാവൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകും, ഡെലീരിയം വരുന്നതിനുള്ള റെമഡീസ് ആണ് പറയുന്നത്, സിംഗിൾ റെമഡീസ്. ഡെലീരിയം റെമൻസ് കൺഫ്യൂഷൻ വിത്ത്, പെട്ടെന്ന് വിഡ്രാവൽ സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കഹോൾ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുകയാണ്. എവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് അന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുന്നതിന് ലാക്കസിസ് ഒറ്റ റെമഡിയേ ഉള്ളു കേട്ടോ, ലാക്കസിസ്. പിന്നെ ഡെലീരിയം റെമൻസ് ഡെലൂഷൻ വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കഹോൾ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെലീരിയം റെമൻസ് വന്നിട്ട് ചുമ്മാ ഡെലൂഷൻ ആണ്. ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, കേൾക്കുന്നു, അനുഭവിച്ചറിയുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഡെലൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതിനെന്ന് പറയുന്നത് ഡെലീരിയം റെമൻസ് ഡെലൂഷൻ വിത്ത് ബെൽഡോണയും സിംസിഫിക്കയാണ് കേട്ടോ. ബെൽഡോണയാണ് ബെസ്റ്റ്. ഹൈപ്പർടെൻസി കൊടുക്കണം, അവർക്ക് കൊടയാനേ ഒക്കെ ഉള്ളു കേട്ടോ. അവരൊക്കെ ഭയങ്കര വയലന്റ് ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. ഈ ഡെലീരിയം റെമൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തന്നെ ലെക്കില്ല, ഡെലീറിയമാണ്, അവരുടെ കൺട്രോൾ അങ്ങ് വിട്ടുപോയി. ആ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടയാനേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അവരെയൊക്കെ. പിന്നെ ഉണ്ട് ബെൽഡോണ സിംസിഫിക, കാലി ബൈക്ക്, ലാക്കസിസ്, ഓപ്പിയം, സ്ട്രമോണിയം, കാൽക്കേരിയ, കനാബിസ് ഇൻഡിക്ക. ഇത്രയും മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഡെലീരിയം റെമൻസ് ഡെലൂഷൻ വിത്ത് ആണെങ്കിൽ ബെൽഡോണ, സിൻസിഫിക, കാലി ബൈക്ക്, ലാക്കസിസ്, ഓപ്പിയം, സ്ട്രമോണിയം, കാൽക്കേരിയ, കനാബിസ് ഇൻഡിക്ക.
പിന്നെ ഡെലീരിയം ട്രെമൻസ് ഫേസ് വിത്ത് റെഡ് ബ്ലോട്ടഡ് ഫേസ്, ഇങ്ങനെ വീർത്ത് ചില കണ്ടല്ലേ കുടിയന്മാര് കുടി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മുഖം ഇത് വന്നിട്ട് നീര് വന്നിട്ട് ചുവന്ന് തുടുത്തിരിക്കും. അതാണെങ്കിൽ മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബെൽഡോണ, ക്രോട്ടാലസ് ഫോറിഡസ്, കാലിബ്രോമേറ്റം, ഹയോസിയാമസ്, സ്ട്രമോണിയ. ഫേസ് വിത്ത് റെഡ് ബ്ലോട്ടഡ് ഫേസ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഡെലീരിയം ട്രെമൻസ് വിഡ്രാവൽ സിംറ്റം ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ആൽക്കഹോൾ വിഡ്രാ ചെയ്താൽ. ഡെലീരിയം ട്രെമൻസ് ലൊക്കാസിറ്റി വിത്ത്, ഈ ആൽക്കഹോൾ പെട്ടെന്ന് വിഡ്രാ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ സംസാരം നിർത്തുകയില്ല, ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാക്കസിസും റെനാങ്കുലസ് ബൾബോസിസും ആണ്. റെനാങ്കുലസ് ബൾബോസിസും ലാക്കസിസും. ലാക്കസിസ് ആണ് ബെറ്റർ, കാരണം ആനിമൽ റെമഡി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആക്ട് ചെയ്യും. ഡെലീരിയം ട്രെമൻസ് മലീഷ്യസ് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവർക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഉള്ളിൽ വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെട്ടെന്ന് വിഡ്രാവൽ സിംറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അവരെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു ഇത് വരും, മലീഷ്യസ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കും. അത് റീപ്രൂവ്ഡ് മെഡിസിൻ ആണ് ലക്സോബിക്ക കേട്ടോ. ആളുകൾക്ക് ക്ലിനിക്കലി പ്രൂവ്ഡും ആണ്, 3 മാർക്കും റെമഡിയാണ്. അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, അവരെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഡെലീറിയാണ്, അവരുടെ മനസ്സിന്റെ തോന്നലാണ്. അപ്പോഴവരെ ഹാം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള തോന്നൽ വരും. പിന്നെ ഡെലീരിയം ട്രെമൻസ് പ്രേയിങ് വിത്ത്, ചിലർക്ക് ആൽക്കഹോൾ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാല് പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന, അയ്യോ ദൈവമേ ദൈവം, ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും, ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും. അതാണെങ്കിൽ സ്ട്രമോണിയ, ഒറ്റ മെഡിസിനേ ഉള്ളു കേട്ടോ, സ്ട്രമോണിയ, ഹൈപ്പർടെൻസി. പിന്നെ ഡെലീരിയം ട്രെമൻസ് സ്ലീപ്ലെസ്നെസ് വിത്ത്, ഉറക്കമില്ലായ്മ. ഇത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വിഡ്രാവൽ സിംറ്റം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഉറക്കമില്ലായ്മ. അതാണെങ്കിൽ സിൻസിഫ്യൂഗ, ജെൽസീമിയം, നക്സോമിക്ക, ഹയോസിയാമസ്, കാലിഫോസ്. സ്ലീപ്ലെസ്നെസ് വിത്ത് സിൻസിഫ്യൂഗ, ജെൽസീമിയം, നക്സോമിക്ക, ഹയോസിയാമസ്, കാലിഫോസ്. പിന്നെ ഡെലീറിയം ട്രെമൻസ് ട്രംബ്ലിംഗ് വിത്ത്, വിറയിലുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് പെട്ടെന്ന് ആൽക്കഹോള് അഡിക്ഷൻ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിറയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ വരുന്ന മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ്രോൺ, ഹയോസിയാമസ്, സ്ട്രമോണിയം, ലാക്കസിസ്. സെഡ്രോൺ, ഹയോസിയാമസ്, സ്ട്രമോണിയം, ലാക്കസിസ്. പിന്നെ ഡെലീറിയം ട്രെമൻസ് വിത്ത് ടങ് ട്രംബ്ലിംഗ്, നാക്കിങ്ങനെ വിറയ്ക്കും, ഭയങ്കരമായിട്ട് വിറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ മെഡിസിനേ ഉള്ളു, സ്ട്രമോണിയ. ടങ് വൈറ്റ് ഡിസ്കളറേഷൻ ഓഫ് ടങ്ങും സ്ട്രമോണിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഡെലീരിയം ട്രെമൻസ് വന്നിട്ട്. ഇനി അടുത്തത് ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസിനെ പറ്റി, കാരണം നമ്മുടെ കോമൺ ഡിസീസിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ കൂടുതലും പറയുന്നത്. ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് 195 മെഡിസിൻ ഉണ്ട് ഈ ഇതില്, അത് പറയാനൊക്കെ ഇല്ല. ഞാൻ അതിനോട് അക്കമ്പനി ചെയ്ത് വരുന്ന ഡിസീസുമായിട്ട് പറയാം. ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ. ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് ഉള്ളവർക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഗ്രാഫൈറ്റിസ്, അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്രാഫൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ ചില്ലിയാണ്, പ്ലംബി ആയിരിക്കും, ഒബീസിറ്റി ആയിരിക്കും, ചില്ലി ഇത് പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ ഒപ്സിലോനസ് ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കിൻ കംപ്ലൈന്റ് കാണും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഗ്രാഫൈറ്റിസ്, ക്രിയോസോട്ട്, ലാക് ഡിഫ്ലറേറ്റം, നാട്രം സൾഫ്, ഇത്രയാണ് അത് വരുന്നത്. ഗ്രാഫൈറ്റിസ്, ക്രിയോസോട്ട്, ലാക് ഡിഫ്ലറേറ്റം, നാട്രം സൾഫ്. ഇനി ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് ഇൻ ചിൽഡ്രനിലാണെങ്കിൽ, കുട്ടികളിൽ ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് വരെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 2 മെഡിസിനെ പറയുന്നുള്ളൂ, കാൽക്കേരിയ ഫോസ് ആൻഡ് ക്രറ്റാഗസ് ആണ്. പിന്നെ ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ഡ്രോപ്സി, ഭയങ്കര നീരായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ, ദേഹം മൊത്തം നീരായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ, അസറ്റിക് ആസിഡ്, കാലി അസറ്റിക്ക ആൻഡ് പാൻക്രിയാറ്റിന 3 റെമഡിയാണ്. അസറ്റിക് ആസിഡ്, കാലി അസറ്റിക്ക, പാൻക്രിയാറ്റിന. പിന്നെ ഡയബറ്റിക് മെൽറ്റസ് വിത്ത് അക്കമ്പനീഡ് വിത്ത് ഹെപ്പറ്റിക് ഫോം, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസും ഡയബറ്റിക് മെൽറ്റസ് ഉള്ള പേഷ്യന്റിന് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസും ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ 13 റെമഡീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റെമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾസയോഡ് ആൻഡ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്.
പിന്നെ യുറേനിയം നൈട്രിക്കം ഉണ്ട്. യുറേനിയം നൈട്രിക്കം. പിന്നെ ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആഫ്റ്റർ എൻകഫലൈറ്റിസ് പോലെ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് പോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് വരികയാണെങ്കിൽ ലൈക്കോപ്പസ് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. എനിക്ക് ലൈക്കോപ്പസ് ആണ്. പിന്നെ ഇൻസുലിൻ ഡിപെൻഡന്റ് ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് കൊച്ചുപിള്ളേരിൽ വരുന്ന ഡയബറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻസുലിനോ നാട്രം ഫോസ് ആൻഡ് സൾഫർ. സൾഫർ നല്ല മെഡിസിൻ ആയിരിക്കും. സൾഫറിന്റെ ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് നോക്കണം. സൾഫർ ഹോട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണ്, എക്സ്ട്രോവർട്ട് ആണ്. അതിന്റെ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബിസി ആൻഡ് ഇതായിരിക്കും, ആസിഡിറ്റി കാണും. അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ. ആൾസൾ ഫ്ലേവേറ്റോ ആണോ സൾഫർ അയഡൈഡ് ആണോ, അത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഏത് മെഡിസിൻ, സൾഫറിൽ ഒരുപാട് മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, അതിലേതാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വരുന്ന അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് മെൽറ്റസ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് മെമ്മറി വീക്ക്നെസ് ചിലർക്കുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാലിബ്രോം, ലൈക്കോപോഡിയം, നക്സ് മോസ്കിറ്റ, നക്സ് ഓമിക്ക, ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്. കാലിബ്രോമേറ്റം, ലൈക്കോപോഡിയം, നക്സ് മോസ്കിറ്റ, നക്സ് ഓമിക്ക, ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്. പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് മെൽറ്റസ് അക്കമ്പനീഡ് വിത്ത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ റെമഡിയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, യുറേനിയം നൈട്രിക്കം. പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് മെൽറ്റസ് പ്രഗ്നൻസി ഡ്യൂറിങ് ആഗ്രിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് അപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലോക്സാനം, മ്യൂറക്സ്, പോഡോഫൈലം, പിന്നെ സിങ്കാണ്. സിങ്കം മെറ്റ്, സിങ്കം അയഡൈഡ്, സിങ്കം മ്യൂറിയാറ്റിക്കം, സിങ്കം നൈട്രിക്കം. ഇത്രയും മരുന്നാണ് അവിടെ. അപ്പൊ സിങ്ക് കൊടുത്താൽ മതിയൊന്നും. സിങ്കം മെറ്റ്, സിങ്കം അയഡൈഡ്, സിങ്കം മ്യൂറിയാറ്റിക്കം, സിങ്കം നൈട്രിക്കം, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്താലും മതിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഡയബറ്റീസ് മെൽറ്റസ് റാപ്പിഡ്ലി ഡെവലപ്പിംഗ്, പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കൂടുകയാണ്. അത് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ക്യുറാറെ ആൻഡ് മോർഫിനാണ്. ചിലർക്ക് അങ്ങനെയാണ്, ഡയബറ്റീസ് വന്നാൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്യും. അത് ക്യുറാറെ ആൻഡ് മോർഫിന. പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് മെൽറ്റസ് വന്ന് ഫാറ്റ്നസ് വിത്ത് ഡയബറ്റീസ് വന്നതിന് ശേഷം അവരുടെ മുഖം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേഷ്യന്റ് സാഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. അതാണെങ്കിൽ ഹെലോണിയസ്, നാട്രം സൾഫന്റ്, ഓപ്പിയം. പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് മെൽറ്റസ് വിത്ത് കോമ, ഡയബറ്റീസ് മെൽറ്റസ് ഡയബറ്റിക് കോമ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അലൂമിന, ആഴ്സ്, കാർബോവേജ്, ക്യുറാറെ, ഓപ്പിയം. പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് മെൽറ്റസ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ കാർബങ്കിൾ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ, കാർബങ്കിൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറിലിന്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആയിരിക്കും, വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പണിങ്ങും കാണും. അതിൽ നിന്നിങ്ങനെ പക്സും ഈ സ്ലഫും എല്ലാം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, നെക്രോട്ടിക് ടിഷ്യൂ ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 മാർക്ക് റെമഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോട്ടാലിസ് ഫോറിഡസ് ആൻഡ് ലാക്കസിസ് ആണ് കേട്ടോ. അത് കൊടുത്താൽ മതി, ക്രോട്ടാലിസ് ഫോറിഡസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാക്കസിസ്. പിന്നെ ക്രിയോസോട്ട് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് മെൽറ്റസ് ഷോക്ക് ഫോളോഡ് ബൈ ഡയബറ്റീസ്, പെട്ടെന്നൊരു പേടിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഷോക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മരിച്ചിട്ട് ഷോക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ്, അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് ഡയബറ്റീസ് മെൽറ്റസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓപ്പിയോ ആണ്. പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് മെൽറ്റസ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ബോയിൽസ്, ഒരുപാട് ബോയിൽസ് വരികയാണെങ്കിൽ ആന്ത്രാക്സിനം, ആർണിക്ക, ആഴ്സ്, ഗ്രാഫൈറ്റിസ്, കൊഡൈനം, ലഡം, നാട്രം ഫോസ് ആൻഡ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്. ബോയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ആന്ത്രാക്സിനം, ആർണിക്ക, ആഴ്സ്, ഗ്രാഫൈറ്റിസ്, കൊഡൈനോ അല്ല, അയഡം, ലഡം, നാട്രം ഫോസ്, ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്. ഡയബറ്റീസ് മെൽറ്റസ് അക്കമ്പനി ഷോക്കിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വരികയാണെങ്കിൽ,
നെഞ്ച് പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ട് ഫെയിലൂർ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അഡ്രിനാലിൻ മണപ്പിക്കണം കേട്ടോ. അഡ്രിനാലിൻ 200 ഏത് പൊട്ടൻസി ഉണ്ടെങ്കിലും അതങ്ങ് മണപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ കാർബോവേറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, കാലി കാർബോ പറയുന്നുണ്ട്, ലാക്ടസിസും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രീഫ് ഡയബറ്റീസ് മെൽറ്റസ് വിത്ത് ഗ്രീഫ്, ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് ഡയബറ്റീസ് മെൽറ്റസും കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഓറം മ്യൂറിയാറ്റിക്കം നാട്രോനേറ്റം, ഇഗ്നേഷ്യ, മാക്മോർ, നാട്രം സൾഫ്. പിന്നെ ഡൾനസ് ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസിൻ, ആള് ഡള്ളായിട്ടിരിക്കുക, ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് വന്നിട്ട് ഡള്ളായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെലോണിയസ്, ഓപ്പിയം, ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്, സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ്. പിന്നെ ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് പാൻക്രിയാസ് ഫ്രം കംപ്ലൈൻസ് ഓഫ് പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസോ ക്രോണിക് പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസോ അങ്ങനെ പാൻക്രിയാറ്റിക് സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് വന്ന് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ മെഡിസിൻ ഐറിസ് വെർസിക്കോളാർ, പാൻക്രിയാറ്റിനം, ഫോസ്ഫറസ്, 3 മെഡിസിനേ ഉള്ളു. ഐറിസ് വെർസിക്കോളാർ, പാൻക്രിയാറ്റിനം ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ്. പിന്നെ ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് ഇറക്ഷൻ വാണ്ടിങ്, ഉയർന്നു വരുന്നില്ല, പെനിസ് ഉയർന്നു വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ ഹെലോണിയസ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റെമഡി എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ കനാബിസ് സത്തൈവയുണ്ട്, കൊക്കയുണ്ട്, കൊണിയുണ്ട്, കുപ്രമുണ്ട്, കാലികാർബ് ഉണ്ട്, മോസ്കസ് ഉണ്ട്, ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്, സൾഫർ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കേസുകളാണ്. ചില പേഷ്യൻസ് ആണുങ്ങൾ വന്ന് പറയും ഇറക്ഷൻ വാണ്ടിങ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് ആദ്യം അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള സിംറ്റവും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഹെലോണിയസ് ആണെങ്കിൽ ഹെലോണിയസ് കൊടുക്കുക, കനാബിസ് സത്തൈവയാണെങ്കിൽ കനാബിസ് സത്തൈവ കൊടുക്കുക, കൊക്കയാണെങ്കിൽ കൊക്ക, കൊണിയം പിന്നെ സെക്സ്വൽ സപ്രഷൻ കൊണ്ട് കൊണിയം കൊടുക്കാം, കുപ്രം കൊടുക്കാം, കാലി കാർബ്, മോസ്കസ്, ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്, സൾഫർ. പിന്നെ ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് നെർവസ് ഒറിജിൻ, നെർവ്സിന് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പിനസ് പോലെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷനിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇഗ്നേഷ്യ, ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്, ആഴ്സ്, ഓറം മ്യൂറിയാറ്റിക്കം, കൊണിയം, കുപ്ര ആഴ്സ്, ലാക്കസിസ്, മെർക്കൂറിയസ്. നെർവസ് ഒറിജിൻ നമ്പിനസ് കൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇഗ്നേഷ്യ, ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്, ആഴ്സ്, ഓറം മ്യൂറിയാറ്റിക്കം, കൊണിയം, കുപ്രോ ആഴ്സ്, ക്രിയോസോട്ട് ഇല്ല, ലാക്കസിസ്, മെർക്കൂറിയസ്. പിന്നെ ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് അക്കമ്പനിഡ് ബൈ ഗാംഗ്രീൻ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ 3 മാർക്ക് റെമഡി ആയിട്ട് 2 പറയുന്നുള്ള ആഴ്സ് ആൻഡ് സിക്കേൽ കോർ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ 1 മാർക്ക് പറയുന്ന ക്രിയോസോട്ടും. പിന്നെ ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് അക്കമ്പനിഡ് ബൈ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആയിട്ട് വരികയാണ്. ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആയിട്ട് വരികയാണ്. 2 മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡർ ആണ്. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഹോർമോണൽ ഡിസോർഡർ ആണ്. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ കാലി അയഡൈഡ്, ഒറ്റ മെഡിസിനെ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ, കാലി അയഡൈഡ്. പിന്നെ ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് ഗ്ലൈക്കോസൂറിയ, ട്രൂ ഗ്ലൈക്കോസൂറിയ ആണെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്, ഒറ്റ മെഡിസിനേ ഉള്ളു. പിന്നെ ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് ഗൗട്ട് ഉണ്ട്, ഗൗട്ട് വിത്ത് ഗൗട്ട് ആണെങ്കിൽ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്, നാട്രം സൾഫർ ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ്. ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്, നാട്രം സൾഫ്, ഫോസ്ഫറസ്. പിന്നെ ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് വിത്ത് ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് ഡ്യൂറിങ് മെനോപോസ് ആണെങ്കിൽ ബോറിക് ആസിഡ്, ഒറ്റ മെഡിസിനെ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് വിത്ത് ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് മെനോപോസ് ഡ്യൂറിങ് ആണെങ്കിൽ ബോറിക് ആസിഡ്. പിന്നെ ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് വിത്ത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ സിക്കേൽ കോർ ആണ് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസിന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട്. ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് അക്കമ്പനി ബൈ ആപ്പിറ്റൈറ്റ്, റവനസ് ആപ്പിറ്റൈറ്റ്, ഭയങ്കര വിശപ്പുള്ള കണ്ടീഷനാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫൈറ്റിസ്, അയഡം, കാലിഫോസ്,
ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്, റെക്ടാനിയ, സിക്കൽ കോർ, യുറേനിയം നൈട്രിക്കം. ഒന്നുകൂടെ പറയണേ. പറയാം. റവനസ് ആപ്പിറ്റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റിസ്, അയഡം, കാലിഫോസ്, ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്, റെക്ടാനിയ, സിക്കൽ കോർ, യുറേനിയം നൈട്രിക്കം. ഇനി PCOD ആൻഡ് ട്യൂമർ ഓഫ് യൂട്രസ് ആണ്. അതും നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന കണ്ടീഷനാണ്. അതില് PCODക്ക് ആണെങ്കിൽ ട്യൂമർ ഓവറി സിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ 78 മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അതെനിക്കിപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല. റൈറ്റ് സൈഡൊക്കെ PCODക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിസിൻസ് പറയാം. എപ്പിസ്, ബെല്ല്, ലൈക്കോപോഡിയം, പലേഡിയം, പോഡോഫൈലം, കാലി ബൈക്ക് ആൻഡ് ലാക്കസിസ്. ലാക്കസിസ് റൈറ്റ് സൈഡ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കാരണം സൈക്കോട്ടിക് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ PCODക്ക് ലാക്കസിസ് കൊടുക്കാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുമെങ്കിലും പക്ഷെ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡ് PCODക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിസിൻസ് ഒന്ന് എപ്പിസ്, ബെല്ല്, ലൈക്കോപോഡിയം, പലേഡിയം, പോഡോഫൈലം, കാലി ബൈക്ക്, ലാക്കസിസ്. ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡത്തെ മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാലി ബൈക്ക്, ലാക്കസിസ്, നാജ, പലേഡിയം, ഫോസ്ഫറസ്, പ്ലാറ്റിന, തൂജ, നാട്രമൂർ, നാട്രം കാർബ്. ഒന്നും കൂടെ ഇച്ചിരി പതുക്കെ പറയണേ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലി ബൈക്ക്, ലാക്കസിസ്, നാജ, പലേഡിയം, ഫോസ്ഫറസ്, പ്ലാറ്റിന, തൂജ, നാട്രമൂർ, നാട്രം കാർബ്. ഇനി ട്യൂമേഴ്സ് ഓവറീസ് ഫൈബ്രോയിഡ് പോലുള്ള ട്യൂമേഴ്സ്, എന്നാൽ ഡെർമോയിഡ് സിസ്റ്റ് പോലെ അങ്ങനെയുള്ള ട്യൂമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കുറെ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. അത് പറയണോ? കുറെ ഉണ്ട്. പോഡോഫൈല, എപ്പിസ്, കുറെ നേരം എഴുതണം. വേണ്ട, അത് പോട്ടെ. ഇനി അടുത്ത പറയാം. ട്യൂമേഴ്സ് യൂട്രസ് സിസ്റ്റ്. സിസ്റ്റിന് യൂട്രസിനകത്ത് സിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ മാക്കാർബന്റെ സബൈനാണ് കേട്ടോ. ട്യൂമേഴ്സ് യൂട്രസ് മയോമയാണെങ്കിൽ, ഫൈബ്രോയിഡ് മയോമ, മസിൽസിന് ഫൈബ്രോയിഡ് വരെയാണ്, ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഫൈബ്രോയിഡ് ആണെങ്കിൽ മെയിൻ റെമഡി പറയുന്ന കാൽക്കേരിയ ഫ്ലോർ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ പറയുന്ന മെർക്കൂറിയസ് അയഡേറ്റസ് റൂബ്ര സൈലീഷ്യ. ഹാർഡ് മയോമയാണെങ്കിൽ കാൽക്കേരിയ ഫ്ലോറും മെർക്ക് അയഡേറ്റസ് റൂബ്രവും സൈലീഷ്യയും. അതുപോലെ ട്യൂമേഴ്സ് യൂട്രസ് മയോമ ലാർജ് ആണെങ്കിലും കാൽക്കേരിയ ഫ്ലോർ ആണ് കേട്ടോ. ഹാർഡ് ആണെങ്കിലും കാൽക്കേരിയ ഫ്ലോർ, ലാർജ് ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ റെമഡിയെ പറയുന്നുള്ളൂ, കാൽക്കേരിയ ഫ്ലോർ. പിന്നെ ട്യൂമേഴ്സ് യൂട്രസ് മയോമ പെയിൻഫുൾ ആണെങ്കിൽ, ഭയങ്കര വേദന, മയോമയ്ക്ക് ഭയങ്കര വേദന ആണെങ്കിൽ വയോള ഓഡറേറ്റ ആണ് പറയുന്നത്. ഒറ്റ മെഡിസിനെ പറയുന്നുള്ളൂ, വയോള ഓഡറേറ്റ. പിന്നെ ട്യൂമേഴ്സ് മയോമ മെട്രേറ്റിയ ഫൈബ്രോയിഡ് ഫ്രം 29 മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും 3 മാർക്ക് റെമഡി ആയിട്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഫോസ്ഫറസ്. പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ നോക്കിയാണ് മെട്രേറ്റിയക്ക് വരുന്ന റെമഡീസ് നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ ട്യൂമേഴ്സ് വജൈനയിൽ സിസ്റ്റ് വരെയാണെങ്കിൽ ലൈക്കോപോഡിയം, പൾസാരില്ല ആൻഡ് സൈലീഷ്യ, അത് 3 മാർക്ക് റെമഡീസ് ആണ്. ലൈക്കോപോഡിയം, പൾസാരില്ല, സൈലീഷ്യ. പിന്നെ തൂജ ആൻഡ് റോഡോഡെൻഡ്രോൺ 1 മാർക്ക് റെമഡി. പിന്നെ ട്യൂമേഴ്സ് യൂട്രസ് മയോമ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ പെയിൻ, ബേണിംഗ് പെയിൻ, പുകച്ചില് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലാപ്പിസ് ആൽബസ് ആണ് കേട്ടോ. ഒറ്റ മെഡിസിനേ ഉള്ളു. മയോമ വന്നിട്ട് അത് പുകച്ചില് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, പുകച്ചില് പോലുള്ള വേദനയാണെങ്കിൽ ലാപ്പിസ് ആൽബസ്. ഇനി ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ, ഹാർട്ട് കംപ്ലൈൻസിനെ പറ്റിയാണ് പറയട്ടെ. ഹാർട്ട് കംപ്ലൈൻസ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ അപ്പർ ലിംബ്, ലെഫ്റ്റ് അപ്പർ ലിംബ് നംബ്നെസ് വരെയാണെങ്കിൽ, ലെഫ്റ്റ് അപ്പർ ലിംബിന് നംബ്നെസ് വരെയാണെങ്കിൽ
അക്കണേറ്റ്, കാക്ടസ്, റെസ്റ്റോസ്, അക്കണേറ്റ്, കാക്ടസ്, റെസ്റ്റോസ്, ലാക്കസിസ്, നാജ ആൻഡ് സ്പൈജീലിയ. ഇത്രയും മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. നല്ലതാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. നല്ല ഇഫക്റ്റീവാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഫക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ലാക്കസിസും നാജയും ഭയങ്കര ഇഫക്റ്റീവാണ്. പിന്നെ കാക്ടസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പെയിൻ പറയും നെഞ്ചില്, അത് സുഖമായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ സിവിയർ പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്കണായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, ഹൈപ്പൊട്ടൻസി. റെസ്റ്റോസ് ആണെങ്കിൽ ശരീരം മൊത്തം വേദനയായിരിക്കും, അവർക്ക് അനങ്ങിയാലേ സുഖം കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് ആ പേഷ്യന്റ്. ഇനി ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ അനസ്തേഷ്യ ഡ്യൂറിങ്, അത് നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ വരികയാണെങ്കിൽ അഡ്രിനാലിൻ മണപ്പിച്ചാൽ മതി. അത് നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. ഇതിൽ നമ്മളെ റൂബ്രിക്കുണ്ട്. ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ ബിഗിനിങ് ഓഫ്, ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ തുടങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാക്ടസ്, ക്രെറ്റാഗസ്, നാട്രം ഫ്ലോറേറ്റ്. എനിക്ക് ആ മെഡിസിനെ അറിഞ്ഞൂട, നാട്രം ഫ്ലോറേറ്റ്. പിന്നെ കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലുവറിന് കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ലാക്കസിസ്, ലോറോസിറസ്, കാൽമിയ, നാജ, ഡിജിറ്റാലിസ്, ജെൽസീമിയം, ഫോസ്ഫറസ്, സൾഫർ. കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലുവറിന് ലാക്കസിസ്, ലോറോസിറസ്, കാൽമിയ, നാജ, ഡിജിറ്റാലിസ്, ജെൽസീമിയം, ഫോസ്ഫറസ്, സൾഫർ. പിന്നെ ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ ന്യൂമോണിയ ആഫ്റ്റർ, ന്യൂമോണിയ വന്നിട്ട് ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ വരികയാണെങ്കിൽ ഫെറംഫോസ് ആണ്. പിന്നെ ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ സെപ്റ്റിക് ഫീവർ വിത്ത് സെപ്റ്റിസീമിയ പോലെ വന്നിട്ട്, സെപ്സിസ് വന്നിട്ട് ഫീവറും ഭയങ്കര ഫീവറും ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ പൈറജൻ ആണ് കേട്ടോ, നല്ല മെഡിസിൻ ആണ് പൈറജൻ, ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ. ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ മൈട്രൽ വാൽവ്, ലെഫ്റ്റ് മൈട്രൽ വാൽവ് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സ്റ്റെനോസിസോ റീഗർജിറ്റേഷനോ ഏതായാലും ആർണിക്ക, അക്കണൈറ്റ്, കോഫിയ, ജെൽസീമിയം, ഗ്രൈൻഡീലിയ. മൈട്രൽ വാൽവ്, ലെഫ്റ്റ് മൈട്രൽ വാൽവിന് എന്ത് കംപ്ലൈന്റ് വന്നാല്, ഡിസ്ഫങ്ഷൻ വന്ന് ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ വരികയാണെങ്കിൽ ആർണിക്ക, അക്കണൈറ്റ്, കോഫിയ, ജെൽസീമിയം, ഗ്രൈൻഡീലിയ. പിന്നെ ഈ കേസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കേട്ടെ, അത് ആ പേഷ്യന്റ് അതുപോലെ വന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. അതാണ് രസം. ഞാൻ അത് റൂബ്രിക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്ത്. അത് പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞത് ഈ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്ന പോലെ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അതില് അത് പൊട്ടിപ്പോവോന്ന, ഓരോ ബീറ്റിലും പൊട്ടിപ്പോവോ എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിങ്. ഒറ്റ മെഡിസിനേ ഉള്ളു ലാക്കസിസ്. ഞാൻ ലാക്കസിസ് കൊടുത്ത പേഷ്യന്റ് ആ സെൻസേഷനെ പോയി. അത് നല്ല എനിക്കൊരു അനുഭവമുള്ള, പണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ത്രെഡ് ആസ് ഇഫ് ഹാർട്ട് വെയർ ഹാങ്ങിങ് ഓർ സിംഗിങ് ബൈ എവരി ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വുഡ് tear it off as if എന്നുള്ള തോന്നലാണ്. tear off as if. ലാക്കസിസ് ബെസ്റ്റ് റെമഡിയ, നല്ലതാണ്. അതെനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അല്ലാതെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്ന പോലെ, റിപ്സിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി ഇട്ടേക്കുന്ന പോലെയുള്ള തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ ത്രെഡ് ആസ് ഇഫ് ഹാർട്ട് വെയർ ഹാങ്ങിങ് ഓർ സിംഗിങ് ബൈ എന്ന് പറയുന്ന കുറെ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. ഓറോ ഉണ്ട്, ഡിജിറ്റാലിസ് ഉണ്ട്, കാലി കാർബ് ഉണ്ട്, ലാക്കസിസ് ഉണ്ട്, ലില്ലിയൻ ടിക് ഉണ്ട്, ലൈക്കോപോഡി ഉണ്ട്, നാട്രമോർ ഉണ്ട്, മോസ്കിറ്റ ഉണ്ട്, ട്യൂബർക്കുലിന ഉണ്ട്, സിങ്ക് ഉണ്ട്, കുറെ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് എനിക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ റൂബിക്ക് കിട്ടി. എന്നുവെച്ചാൽ ഓരോ ബീറ്റിലും പൊട്ടിപ്പോകുമെന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ആണ് അവരുടെ. നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ത്രോംബോസിസ്, ലങ് ആർട്ടറിയിൽ ത്രോംബോസിസ് വരികയാണെങ്കിൽ ആസ്പെഡോസ്പെർമ. ലങ് ആർട്ടറിക്ക് ത്രോംബോസിസ് വരികയാണെങ്കിൽ ആസ്പെഡോസ്പെർമ. പിന്നെ ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ അക്കമ്പനിഡ് ബൈ ഫെയിന്റ് ആയി വീഴുകയാണ്, നെഞ്ച് വേദന വന്നിട്ട് പേഷ്യന്റ് ഫെയിന്റ് ആയി വീഴുകയാണെങ്കിൽ മോസ്കിറ്റ മണപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല. ഒറ്റ മെഡിസിനെ പറയുന്നുള്ളു, അതുകൊണ്ട് അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം കൊണ്ട് ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ വരികയാണെങ്കിൽ മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയഡം, ലൈക്കോപ്പസ്, നാട്രം അയഡൈഡ്, നാട്രമോർ. ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആണെങ്കിൽ, ഹൈപ്പർ ആണ് തൈറോയിഡിസം ആണ്, അയഡം, ലൈക്കോപ്പസ്, നാട്രം അയഡൈഡ്, നാട്രമോർ.
പിന്നെ ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ഇൻഡൈജഷൻ, ദഹിക്കാത്ത പോലെ ഇങ്ങനെ ഇറക്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ക്രെറ്റാഗസ് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ലങ് എഡിമ, ലങ്ങിന് ഇടിമ വരികയാണ് എന്ന് ശ്വാസം കിട്ടാതെ പേഷ്യന്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റാലിസ് സൾഫോണിൻ, മെഡിസിൻ അറിഞ്ഞൂടെ, സൾഫോണിൻ തൈറോയിഡിന. അത് ഈ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം വന്നിട്ട് ഉണ്ടാകാം ലങ് എഡിമ, അതായിരിക്കും തൈറോയിഡിനെ വന്ന ഡിജിറ്റാലിസ് ആൻഡ് സൾഫോണിൻ. പിന്നെ ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ നോസിയ, ഓർക്കാനും ചുമ്മിങ്ങനെ ഓർക്കാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഡ്രിനാലിൻ മണപ്പിച്ചാൽ മതി. ആൻഡ് ക്രെറ്റാഗസും ആണ് പറയുന്നത്, അഡ്രിനാലിനാണ് ബെസ്റ്റ്, പെട്ടെന്ന് ആക്ട്. പിന്നെ പ്രോസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ്, ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ വിത്ത്, ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ വരുമ്പോൾ മൈൻഡ് തളർന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്രെറ്റാഗസ് ആണ് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ പ്രോസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ഡ്യൂറിങ്, ഇൻഫ്ലുവൻസ വന്നിട്ട് പ്രോസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് വരികയാണെങ്കിൽ മെഡിസിൻ പറയുന്ന ബാക്ടീഷ്യ ആൻഡ് യൂപ്പറ്റോറിയം പെർഫോളിയേറ്റം. പിന്നെ ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ സെപ്റ്റിസീമിയ ഉണ്ട്, ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ വരികയാണെങ്കിൽ മെഡിസിൻ പൈറജൻ ആൻഡ് ക്രോട്ടാലസ് ഹോറിഡസ്, പൈറജൻ ആൻഡ് ക്രോട്ടാലസ് ഹോറിഡസ്. പിന്നെ ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ഷോക്ക്, ഒരു ഷോക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ വരികയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം അഡ്രിനാലിനാണ് കേട്ടോ, അവിടെയൊക്കെ അഡ്രിനാലിനാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. പിന്നെ ലാക്കസിസ് പറയുന്നുണ്ട്, കാലി കാർബും പറയുന്നുണ്ട്. അഡ്രിനാലിൻ കൊടുത്താൽ മതി, ആ ഷോക്കിൽ നിന്ന് ആള് ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ നിൽക്കും, പിന്നെ വേറെ മെഡിസിൻ കൊടുക്കണം. അഡ്രിനാലിൻ, കാലി കാർബ് ആൻഡ് ലാക്കസിസ്. ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ വാൽവ് കംപ്ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ ലോറോസിറസ്, നാജ ആൻഡ് തൈറോയിഡിന. വാൽവിന് ഏത് കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ട് ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ വരികയാണെങ്കിൽ ലോറോസിറസ്, നാജ ആൻഡ് തൈറോയിഡിന. പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡ്, ഹാർട്ട് സീംസ് ടു ബി ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ്, ചില പേഷ്യൻസിന് തോന്നും ഹാർട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുക. അതിനുള്ള മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ. അതിനുള്ള മെഡിസിൻ ബോറാക്സ്, ഓക്സാലിക് ആസിഡ്, ഫൈറ്റോലെക്ക. റൈറ്റ് സൈഡ് ഹാർട്ട് സീംസ് ടു ബി ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ബോറാക്സ്, ഓക്സാലിക് ആസിഡ്, ഫൈറ്റോലെക്ക. പിന്നെ ഹാർട്ട് കംപ്ലൈൻസ് അക്കമ്പനീഡ് വിത്ത് അബ്ഡോമിനൽ കംപ്ലൈൻസോ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ മെഡിസിനേ ഉണ്ട്, മെർക്കൂറിയസ് അയഡേറ്റസ് ഫ്ലേവസ്. പിന്നെ ഹാർട്ട് കംപ്ലൈൻസ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ അസൈറ്റിസ്, ഫ്ലൂയിഡ് കെട്ടിയിട്ട് ഹാർട്ട് കംപ്ലൈൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ, വയറ്റിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് കെട്ടിയിട്ട് ഹാർട്ട് കംപ്ലൈൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഓറ, ഒറ്റ മെഡിസിനെ പറയുന്നുള്ളൂ, ഓറ. പിന്നെ ഹാർട്ട് കംപ്ലൈൻസ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ കൊളാപ്സ് ആണ്, ആള് ബോധം കെട്ട് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റാലിസ് ആൻഡ് നാജ, അത് മണപ്പിച്ചാൽ മതി. ഡിജിറ്റാലിസോ നാജോ ഏതാണ് കൈ കിട്ടുന്നത് അതെടുത്ത് മണപ്പിക്കുക. ഹാർട്ട് കംപ്ലൈൻസ് കൺസ്ട്രിക്റ്റിംഗ് പെയിൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ മെഡിസിനേ ഉള്ളു, കാക്ടസ്. വലിഞ്ഞു മുറുകുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും പേഷ്യന്റിന്, ഭയങ്കരമായിട്ട് വലിഞ്ഞു മുറുകുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാക്ടസ് മണപ്പിച്ചാൽ മതി, അപ്പോഴേ കുറയും. പിന്നെ നാക്കിന്റെ 2 തുള്ളിയുടെ ഇറ്റിച്ചും കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഹനിമാൻ പറയുന്ന 245ാമത്തെ അഫോർസത്ത് ഹനിമാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ മണപ്പിക്കുകയും വേണം, ഇൻഹെയിലും ചെയ്യണം, ആസ് അല്ലാത്ത 2 ഡ്രോപ്സ് നാക്കിലിറ്റിച്ചും കൊടുക്കാൻ പറയും. അത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി 245. ഹാർട്ട് കംപ്ലൈൻസ് അക്കമ്പനീഡ് വിത്ത് കൊളാപ്സ്, അതും ഡിജിറ്റാലിസ് ആൻഡ് നാജ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൊളാപ്സ് ആണ് ഡിജിറ്റാലിസ്. പിന്നെ ഹാർട്ട് കംപ്ലൈൻസ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ കൺവൽഷൻ, എപ്പിലെപ്സി ഡ്യൂറിങ്, കൺവൽഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ്, ഡിപ്ലോപ്പിയൊക്കെ കണ്ണ് 2 വിഷനായിട്ടൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലാക്കസിസ്, ഒറ്റ റെമഡി ഉണ്ട്. എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഫോം കൺവൽഷനും ഉണ്ടാകുന്നു ഹാർട്ട് കംപ്ലൈന്റോട് കൂടി, എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഫോം കൺവൽഷനും വരുന്ന ഡിപ്ലോപ്പിയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ലാക്കസിസ്. അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ, അതൊക്കെ ഒരു സത്യാവസ്ഥയാണ്. പിന്നെ ഡ്രോപ്സി, എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രോപ്സി, ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഫ്രം, ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വന്നിട്ട്
ദേഹം മൊത്തം നീരടിക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 മാർക്ക് റെമഡീസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആഴ്സ്, ഓറം മ്യൂറിയാറ്റിക്കം, കോളിൻസോണിയ, ലാക് ഡിഫ്ലോറേറ്റം, ലാക്കസിസ്, ലൈക്കോപോഡിയം. 3 മാർക്ക് റെമഡീസ് ആണ്. ഡ്രോപ്സി, എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രോപ്സി, ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഫ്രം ആണെങ്കിൽ ആഴ്സ്, ഓറം മ്യൂറിയാറ്റിക്കം, കോളിൻസോണിയ, ലാക് ഡിഫ്ലോറേറ്റം, ലാക്കസിസ്, ലൈക്കോപോഡിയം. പിന്നെ വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് അക്കമ്പനിഡ് ബൈ ഒബീസിറ്റി, ഭയങ്കര തടി വന്നതിന് ശേഷം ഹാർട്ടിന് ഭയങ്കര വീക്കായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ റെമഡിയുള്ള അമോണിയം കാർബ്. പിന്നെ വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് അക്കമ്പനിഡ് ബൈ പാൽപിറ്റേഷൻ, ഭയങ്കര നെഞ്ചെടുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ്, ഹാർട്ട് വീക്കായിട്ട് ഭയങ്കര നെഞ്ചെടുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൊക്ക ആൻഡ് ഡിജിറ്റാലിസ്. പിന്നെ വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് അക്കമ്പനിഡ് ബൈ റെസ്പിറേഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിൽ, അതെനിക്ക് കിട്ടിയ കേസാണ് കേട്ടോ. ഈ ഞാൻ നന്ദിയോട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഹാർട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളതാണ്, ഹാർട്ടിന് കാർഡിയോമയോപ്പതി ഏറ്റമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നിട്ട് അവര് വന്ന് റെസ്പിറേഷൻ ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവർക്ക് ഭയങ്കര കാർഡിയാക് ആസ്മ പോലെയാണ്. അത് കാൽക്കേരി ആഴ്സ് കൊടുത്താണ് അവർക്ക് കുറഞ്ഞത് കേട്ടോ. കാൽക്കേരി ആഴ്സ് നല്ല റെമഡിയാണ്. പിന്നെ വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് അക്കമ്പനിഡ് ബൈ ബ്രോങ്കിയോളൈറ്റിസ്, ആന്റി ആൾസ്. ബ്രോങ്കയ്ക്ക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ വന്നിട്ട് ബ്രോങ്കിയോളൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ ആന്റി ആൾസ്. അനീമിയ അക്കമ്പനിഡ് ബൈ ഹാർട്ട് വീക്ക് ആണെങ്കിൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് കേട്ടോ. അനീമിയ വന്നിട്ട് ഹാർട്ട് വീക്ക് ആകുകയാണെങ്കിൽ അസറ്റിക് ആസിഡ്, ഒറ്റ മെഡിസിനെ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അതൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ശരിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വളരെ വീക്കായിട്ട് അനീമിയ കൊണ്ടാണ് ഹാർട്ട് വീക്ക് ആകുന്നതെങ്കിൽ അസറ്റിക് ആസിഡ്. അനീമിയ അക്കമ്പനി ബൈ ലിവർ കംപ്ലൈൻസ് കൊണ്ട് ഹാർട്ട് വീക്ക് ആകുകയാണെങ്കിൽ അനീമിയ അക്കമ്പനി ബൈ ലിവർ കംപ്ലൈൻസ് കൊണ്ട് അനീമിയ ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നിട്ട് ഹാർട്ട് വീക്ക് ആകുകയാണെങ്കിൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് തന്നെ കേട്ടോ. രണ്ടും അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ്. പിന്നെ സ്പ്ലീൻ കംപ്ലൈൻസ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ അനീമിയ. സ്പ്ലീനിന് കംപ്ലൈൻസ് വന്നിട്ട് അനീമിയ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പക്ഷെ അത് പിന്നെ അങ്ങ് പോയി അറിഞ്ഞൂടെ. സിനോന്തസ് ആണ് കൊടുത്തത് കേട്ടോ, സിനോന്തസ്. ഈ സ്പ്ലീനിന്റെ ഏത് കംപ്ലൈൻസ് വന്ന് അനീമിയ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സിനോന്തസ് നല്ല റെമഡിയാണ്. ഇനി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ. ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് 157 മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, അത് എനിക്ക് പറയാൻ ഒക്കില്ല. ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ അപ്പോപ്ലക്സി ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ, എന്നാൽ ബോധക്കേടായിട്ട് വരികയാണ്, സെർബൽ സ്ട്രോക്ക് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗ്ലോണൈൻ ആൻഡ് ഓപ്പിയോ ആണ്. ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് ആണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സിക്കൽ കോറാണ്. ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ഹൈപ്പർട്രോഫി ഓഫ് ഹാർട്ട് ആണെങ്കിൽ ക്രെറ്റാഗസ് ആണ് കേട്ടോ. ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ കംപ്ലൈൻസ് ഓഫ് കിഡ്നിയുടെ അതൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ അപ്പോപ്ലക്സി ആണെങ്കിൽ, ബോധക്കേട് വരികയാണെങ്കിൽ, എന്നാൽ സെർബൽ സ്ട്രോക്കോ സെർബൽ ഹെമറേജോ വരികയാണെങ്കിൽ, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലോണൈനോ ഓപ്പിയോ. പിന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഹൈപ്പർ ടെൻഷനോട് കൂടി വരാൻ സിക്കൽ കോറാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ഹൈപ്പർട്രോഫി ഓഫ് ഹാർട്ട്, കാർഡിയോമെഗാലി ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ, ഹൈപ്പർ ടെൻഷനുമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ക്രെറ്റാഗസ് ആണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ കംപ്ലൈൻസ് ഓഫ് കിഡ്നിയുടെ കംപ്ലൈൻസ് കൊണ്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ, ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് കിഡ്നി കംപ്ലൈൻസുമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കുപ്രം, പിക്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് പ്ലംബം മെറ്റ്. പ്ലംബം മെറ്റോ കമ്പം അയോഡൈഡോ പ്ലംബം മ്യൂറിയാറ്റിക്കോ ഏതാണെങ്കിലും ഏതാണ് പ്ലംബം വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക. പ്ലംബം, കുപ്രം ഉണ്ട്, കുപ്രം ആൾസ് ഉണ്ട്, കുപ്രം മെറ്റ് ഉണ്ട്, കുപ്രം അസറ്റിക ഉണ്ട്, കുറെ ഉണ്ട്, കുപ്രം അയോഡൈഡ് ഉണ്ട്, കുപ്രത്തിന്റെ തന്നെ കുറെ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ പിക്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് പ്ലംബം കിഡ്നി കംപ്ലൈൻസുമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ.
പിന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ നെഫ്രോസിസ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമേറിക്കം അസിഡിക്ക, എനിക്ക് ആ മെഡിസിൻ പോലും അറിഞ്ഞൂടാ. നെഫ്രോസിസ് അക്കമ്പനീഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ നെഫ്രോസിസ് ആണ് ഹ്യൂമേറിക്കം അസിഡിക്കം. ഞാനത് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. പിന്നെ നെഫ്രോസിസ്, ക്രോണിക് നെഫ്രോസിസിനുള്ള ഒറ്റ മെഡിസിനേ ഉണ്ട്, കാലി ആഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ യൂറിൻ ആൽബമിനസ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ, യൂറിൻ നോക്കുമ്പോൾ ആൽബമിനസും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക് ആൽബ്. പിന്നെ സഡൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അഡ്രിനാലിൻ മണപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ആദ്യം നമുക്ക് ഒന്നും കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, ഒട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള 310 150 വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴേ അഡ്രിനാലിനെടുത്ത് മണപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, 2 തുള്ളി നാക്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ബാക്കി പിന്നെ നോക്കുക. ഇങ്ങനെ ഉള്ള കണ്ടീഷനിൽ അഡ്രിനാലിൻ നമ്മളെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും വെച്ചേക്കുക, നല്ലൊരു റെമഡിയാണ്. അപ്പൊ ഇനി നിർത്താം. സമയമില്ലല്ലോ. ഇനി അപ്പോപ്ലക്സ്, ഇനി ഈ സെർബൽ സ്ട്രോക്കിനെ പറ്റിയാണ്, അത് കുറച്ചുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് ആയിട്ട് അത് വെക്കാം. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സ്പീഡിന്റെ പുറകെ ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടം. ആ സിംറ്റം പറയുമ്പോ തന്നെ സ്പീഡാണ്, ഉടനെ തന്നെ മെഡിസിനിലോട്ട് പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് സിംറ്റം എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ? അതെ, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ആ പൊതുവെ സ്പീഡുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. അതിന്റെ കൂടെ മനോജ് ഡോക്ടർ എന്തോ പറയാനുണ്ട്. ഇമ്പൾസ് മോർബിഡ് ആണ് ഞാൻ. ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം. ഹറി ടോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ് എന്നുണ്ട്, മെർക്കുറി ഹെപ്പാർസെപ്റ്റോണെന്നാണ് ഓർമ്മ. ഇത് പോട്ടെ. പിന്നെ ഒരു സംശയം ഡോക്ടർ, ഇത് ഏത് റെപ്പറിന്റെ ബേസിലാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്? സിന്തസിസ് റെപ്പർട്ടറി. സിന്തസിസ് 10th വർഷം. 10th വർഷം. ഓക്കെ. മനോജ് ഡോക്ടർ എനിക്ക് പറഞ്ഞത് പൾസാറ്റിലെയും സ്ലോയ്ക്ക് എന്നാ ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞേ? ഗ്രാഫൈറ്റിസോ പൾസാറിലോ ഏതോ ആണ്, വളരെ സ്ലോ ആണ്. ഗ്രാഫൈറ്റിസും ചില്ലിയാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫൈറ്റിസ്, സ്ലോയ്ക്ക് സ്ലോനെസ്സിന് ഒരുപാട് മെഡിസിൻ ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ. അയ്യോ, ഇഷ്ടം പോലെ മെഡിസിൻ. എന്റെ കാൽക്കേരിയ സ്ലോ ആണ്. പിന്നെ ഈ പൾസാറില സ്ലോ, പൾസാറില പക്ഷെ ഡിസൈർ ഫോർ, അതാണ് നമ്മൾ പൾസാറിലെ വേർതിരിച്ചറിയുന്നത്. പൾസാറിലേക്ക് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ എയർ വേണം. അവർ ഓപ്പൺ എയറിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് റിലീഫ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ തേഴ്സ്ലെസ് റെമഡി ആയിരിക്കും, തണുത്ത വെള്ളയെ കുടിക്കുകയുള്ളു. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ ഇതുണ്ട്. ഭദ്രൻ ഡോക്ടർ ഭദ്രൻ ഡോക്ടർ സംശയവും ഡോക്ടർ നന്ദിയും കൂടെ പറയണേ. ഭദ്രൻ ഡോക്ടർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. ഡോക്ടർ അനിതാസ്വാമിന്റെ നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ വളരെ സ്പീഡ് ആയിപ്പോയി. ഞാൻ എഴുതിയെടുത്തു. അത് പിന്നെ പണ്ട് പോലെ അങ്ങനെ ലെക്ചർ നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുത്തുള്ള ശീലമുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയെടുത്തു. പലർക്കും എഴുതാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ ഇതില് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടു. ഏതും നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് മെനക്കെട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് നല്ലൊരു താങ്ക്സ്. പ്രത്യേകിച്ച് പക്ഷേ സ്പീഡ്, എനിക്ക് അതാണ് ഭയങ്കര സ്പീഡ്, എപ്പോഴും സ്പീഡ് വരുന്നത് അത്ര നിയന്ത്രിച്ചിട്ടും പറ്റുന്നില്ല. അത് ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഡോക്ടറെ. അറിയാം. അത് പണ്ടൊന്നുമില്ല, പഠിച്ചിരുന്നപ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ സ്പീഡ്. നന്ദിയും കൂടെ പറയണേ. അതെ. പിന്നെ നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. നല്ല മെനക്കെട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ നടത്തിയ ഡോക്ടർ അനിതാ സോമൻ, IFPHന്റെ പേരിലും എന്റെ പേരിലും ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എല്ലാവരുടെയും പേരിലും പിന്നെ ഹോമിയോ ലവേഴ്സിന്റെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും പ്രതിജ്ഞയും നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. മേലിലും നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുന്നു.
വെൽക്കം. ആർക്ക് എഴുതിയെടുത്തതിന് പറ്റിയാലെന്ന് വിഷമിക്കേണ്ട, യൂട്യൂബിലുണ്ടല്ലോ, യൂട്യൂബിൽ വരുമല്ലോ. കേൾക്കാം, എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും കേൾക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതേ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം. അതെ, ഓക്കെ. എന്തായാലും ഇത്രയും നല്ല ഒരു ക്ലാസ്സും നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സുമാണ് എൽദാസവൻ ഡോക്ടറിനെ നമുക്ക് തന്നത്. ഡോക്ടർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മുടെ 1517 സൂം വെബിനാർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തി. ഈ ഒരു സെമിനാർ, ഈ സൂം വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നാളത്തെ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. നാളെ എല്ലാവരും തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ സൂമിൽ പങ്കെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും പേര് എഴുതി തന്നെ വരണം. ഇന്ന് 3 പേര് വീണ്ടും കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നാളെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ പേരിൽ തന്നെ കയറാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ 1517 സൂം വെബിനാർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി.